toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is cold. You must return to the wild. You're silent for the wind is cold. You must return to the wild.
In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. 6 teams for one glory. TTCCPL Season 21.
was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. 6 teams for one glory. TTCCPL Season 21. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. 6 teams for one glory. TTCCPL Season 21.
For one glory. TTCCPL Season 21. Check. That's again going towards the boundary. Screen check. LGR is the one.
check. Hello. It's 24 for 1 for no loss after 1 over. Mighty Proteas batting choose ചെയ്യാനുണ്ടായത്. Oh, that's a mix up. Oh, a comedy of errors. Let's see that again. Should have been a wicket, but yeah, at the end of the day, they sneak in through for that single. Oh, that's in the air and 6 runs. Nice shot. ലിബിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. That's a really nice shot from Rahul GR. Again a 6. Lovely hit again. Leg side scoop ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. That's a beautiful shot. Hello? Check. Okay. An explosive start by the mighty Proteas. Last ball of the power play. Yes, it was a good ball. Nice yorker by Libin. 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 44 റൺസ് 0 വിക്കറ്റ്. 2 ഓവർ പവർ പ്ലേ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ GR 10 പന്തിൽ 41 റൺസ്, 4 6 4 4. He has just exploded from the first ball he has faced. Superb start by the mighty Proteas. രാഹുൽ കേപ്പിയുടെ ആദ്യത്തെ ഓവറിൽ 24, പിന്നെ ലിബിൻ എറിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ 20 റൺസ്. അങ്ങനെ 44 റൺസാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. മൈറ്റി പ്രോട്ടിയസിന്റെ ഒരു മികച്ച തുടക്കം. 3ാമത്തെ ഓവർ പവർ പ്ലേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രേമിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രേം ഇസ് എ വൈലി ബോൾ. ലൈക്ക് അവന്റെ പന്തുകൾ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അത് വലിയ അധികം ബൗൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ലൈക്ക് ഹി കീപ്സ് ഓൺ എ പെർഫെക്റ്റ് ലൈൻ ഡൗൺ ഓൺ. ലെറ്റ്സ് സീ ഫസ്റ്റ് ബോൾ. ഓ നൈസ് ഡിപ്പിംഗ് ബോൾ. നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഡിപ്പിംഗ് ബോളായിരുന്നു. രാഹുൽ ഒരു കൂട്ടിനടിക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. നൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ പ്രേം. അരുൺ മോഹൻ കളി തുടങ്ങേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം 3 പന്തേ അദ്ദേഹം ഇതുവരെയ്ക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫേസ് ഹിസ് 4th ബോൾ. പ്രേമിന്റെ നൈസ് ബോൾ അഗൈൻ എ ഡിപ്പിംഗ് ബോൾ. ബോൾ വരും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റീച്ചിങ് ദയർ. നല്ലൊരു പന്ത് പ്രേമിന്റെ, നല്ലൊരു തുടക്കം പ്രേമിന്റെ. ഗാബ വിക്കറ്റ് തേടുകയാണ്. അഗൈൻ എ ഡിപ്പിംഗ് ബോൾ. സൂപ്പർ ബോൾ. തുടങ്ങിയ 3 പന്തും സൂപ്പർബായിട്ട് എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രേം. നൈസ്, നല്ല ലൈൻ ലെങ്ത്. ആ ബോൾ ഡിപ്പ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ. ആ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. വളരെ നല്ല 3 പന്തുകൾ. 4th ball. Again a good ball. A white call by umpire. Too much outside the off. ഒരു വൈഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓവറിലെ ആദ്യത്തെ റൺസ്. ഷോർട്ട് ബോൾ പുൾഡ് ടു മിഡ് വിക്കറ്റ്. ശ്രദ്ധയുടെ കയ്യിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഡയറക്റ്റ് വിക്കറ്റിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഗൈൻ
ഒരു ഓവർ ത്രോയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലൈക്ക് രാഹുൽജി ഹാവ് സെറ്റിൽ ദയർ അറ്റ് ദി ക്രീസ്. സോ അതിന് സാധിച്ചില്ല. വളരെ മികച്ച 4 പന്തുകൾ പ്രേമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. 2 more to go in this over. വളരെ ഇരുണ്ട് മൂടിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ full toss. Super wonderful catch. ലിപ്പിന് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ക്യാച്ചുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Like he has pulled off something wonderful. Like ആ രാഹുലിന്റെ വിക്കറ്റ് നേടാൻ അതുപോലെ വേണമായിരുന്നു. So he has done that. Pulled off a magnificent catch. The captain is out in the field, looking out like Arun Moha, like you have placed 6 balls. എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കണം മുരുഗ്ജി. ഡോൺ ആണ് അവരുടെ അടുത്ത ബാറ്റ്സ്മാൻ. ആക്ച്വലി പ്രേമിന്റെ ആ ഓവർ ആക്ച്വലി ഹി ഡിസേർവ്സ് എ വിക്കറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് വാസ് എ സൂപ്പർബ് ഓവർ ആൻഡ് അഭിനന്ദാണ് ഇറങ്ങുന്നത്, ഡോൺ അല്ല, അഭിനന്ദാണ്. ഫസ്റ്റ് ബോൾ, നൈസ് ഫുൾ ഡെലിവറി, an excellent over by പ്രേം. 3 റണ്ണും 1 വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഓവറിൽ. വണ്ടർഫുൾ ഓവർ, എ ഗ്രേറ്റ് കംബാക്ക് ഫോർ ദി ടീം. തുകയ്ക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കംബാക്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രേം. ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഓവർ അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ നോക്കാം. ശ്രദ്ധി വന്നിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഓവർ എറിയാൻ. അബി ആൻഡ് അരുൺ മോഹൻ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. KP-യുടെ കയ്യിൽ നീല കളറിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. UDF ജയിച്ചതിന്റെ വിജയാഘോഷത്തിന് ഒട്ടിച്ചതാണോ നീല എന്ന് പോലും എനിക്ക് സന്ദേഹമുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരന്റെ ചോദിക്കാം. ഫീൽഡിംഗ് നടക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം ഒരു UDF അനുഭാവിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ബോൾ ടു അരുൺ മോഹൻ. He lost that shot, super shot, straight over the bowler's head, 6. And മുരുഗ്ജി, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആൻസർ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു 6. ഞാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മുരുഗ്ജി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. സെക്കൻഡ് ബോൾ, full toss, bolt, is it bolt? Yes, is it bolt? A nice comeback from Sardhi. Great comeback. അതാണ് ഗ്രേറ്റ് ബോളേഴ്സ് ഡു ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ്. അവർക്ക് ഒരു ബോളിൽ ഒരു അടി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ അതങ്ങ് തളർന്നു പോകുന്നില്ല. ലൈക്ക് he has come back strongly. He has taken the wicket. Now Naufal has come out. ഇവരുടെ ഒരു വിക്കറ്റ് പോകുന്തോറും അടുത്ത അടിക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ടുവേർഡ്സ് നമുക്ക് എൻഡ് വരെയും ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. As you know, like mighty Proteas, they have lifted the cup once. Sradhi again, a groove, good, nice ball, super fielding. Prem tried his best. ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നൗഫൽ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് എത്തി. അഭിനന്ദ് ഓൾമോസ്റ്റ് നൗഫൽ പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ there was a chance. 3 ബോൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Again a great ball. ശ്രദ്ധി അത് ഔട്ടാണെന്ന് വേണ്ടി അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമ്പേഴ്സ് ഡിസ്കഷനിലാണ്. ബോള് തറയിൽ വീണില്ല, അവന്റെ കാലിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള ഒരു അപ്പീലാണ് നടക്കുന്നത്. അമ്പേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നോ, nothing is happening. Just an appeal only. Okay, so great comeback by Sradhi. Again, super was trying for a single, still a single. Is it out? No, declined by the umpire. അതൊരു സ്കെയറി സിംഗിൾ തന്നെയായിരുന്നു ടീമിന്റെ വക. one more ball to go. Risky single, I would say. ഓൾമോസ്റ്റ് നൗഫൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡഗ്ഔട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു പന്ത് തന്നെയായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് വെൽ ഫീൽഡഡ് ബൈ സച്ചിൻ. അഗെയിൻ എ ഗ്രേറ്റ് ബോൾ, എ സൂപ്പർ ബോൾ ബൈ സഞ്ജയ്. ഡോട്ട് ബോൾ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഓവർ കംപ്ലീറ്റഡ്. 4 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 55 റണ്ണ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൈറ്റി പ്രോട്ടിയസ്.
In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Six teams for one glory. TTCCPL Season 21. വളരെ ഇരുണ്ടുമൂടിയ കാലാവസ്ഥ, മഴ ചെറുതായിട്ട് ഡ്രിസിലായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട്. ആണെങ്കിൽ വി കൻ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടൂർണമെന്റ്, ബട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലൊരു പെരുമഴയൊന്നും പെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ TTCയുടെ ഈ 21ാമത്തെ സീസൺ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഷോർട്ട് ബോൾ ചാൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട്. ഷോട്ട് ബൈ പ്രേം. ഫസ്റ്റ് ബോൾ ശ്രീദേവിന്റെ ഷോർട്ട് ബോളിൽ പുള്ളി ചെയ്യാൻ അബി ശ്രമിച്ചു. സ്ക്വയർ പ്രേമിന്റെ കയ്യിലാണ് അവസാനിച്ചത്. നൈസ് ബോൾ, ഫസ്റ്റ് ബോൾ. ഹി ഹറീഡ് ഹിം, ലൈക്ക് നല്ല പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നു. പുള്ളിയാനുള്ള സമയം അത്യാധികം കൊടുത്തില്ല. ബോഡിയിലായിരുന്നു, സ്ട്രൈറ്റ് ടു ദ ബോഡി. ഹി കുഡ്ന്റ് ഡു മച്ച്. ശ്രീദേവിന്റെ അടുത്ത പന്ത് അഗൈൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ബോൾ. ഡോൺ ആണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഡോൺ സിംഗിൾ എടുത്ത് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. സിംഗിൾ നേടി. നൗഫൽ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 56 റൺ. ട്രൈങ് ടു തന്റെ പവർ പന്തിൽ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നൗഫൽ കൂട്ടിനടിക്കുക തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ മഴയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം കൊണ്ടും പന്ത് ഇത്തിരി സ്ലിപ്പറിയാണ്. Again a nice ball. Almost he made it a yorker. നൗഫല് സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ഫുട്ടിൽ കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ സ്വയം യോർക്ക് ചെയ്തു. Again a dot ball. After the power play നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ബോൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രീദേവിന്റെ അടുത്ത ഫുൾ ടോസ് പന്ത് മിഡ് വിക്കറ്റിൽ കൂറ്റൻ സിക്സ് എന്ന് വായിച്ചിരിക്കുകയാണ് നൗഫലിനെ പോലെ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാന് ഫുൾ ടോസ് ഒക്കെ ECPC ആണ്. വി കാൻ ഗീവ് ദം എനിത്തിങ് ദർ. നൈസ് ഹിറ്റ്. തന്നെ വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തെങ്കിലും നൗഫലിനെ പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ ടോസ് ശ്രീദേവ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് തന്നെ പറയാം. അതിന്റെ മാക്സിമത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് നൗഫൽ. ലാസ്റ്റ് ബോൾ ഓഫ് ദി ഓവർ. Again a miss hit. Will it be taken? No. The fielder has been tried for the catch. Single run and the over is completed. 5 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 63 റൺസ്, 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. പവർ പ്ലേയുടെ ഓവറിന് ശേഷം വളരെ നല്ലൊരു കംബാക്ക് തന്നെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ദ ഡിഫൻഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻ. 2 ഓവർ 44 എന്ന സ്കോറിൽ നിന്നും 5 ഓവറിൽ 63 എന്ന രീതിയിൽ മൈറ്റി പ്രോട്ടേസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇനി 3 ഓവറുകളാണ് ബാക്കി. മഴ രാജ എറിയാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മഴയത്ത്. Again nice length. ലിബിൻ. വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു ബൗണ്ടറി നേടാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് അവിടെ മൈറ്റി പ്രോട്ടേസിന് ലിബിൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. നൈസ് സേവ്. Don on strike. Full toss ball. Catch ആകുമോ? Goes for 6. ശ്രീദേവ് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ലൈക്ക് it bounced off his hand and gone for 6. Again Don, but this time it's way over the fielder. ശ്രീദേവ് തലച്ചൊറിയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ക്യാച്ച്. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്യാച്ച് ആയിരുന്നു. ഷോർട്ട് ബോൾ. ഫുൾ ടു സ്ക്വയർ ലെഗ്. ശ്രദ്ധി കൈകളിലെത്തിച്ചു. നല്ല ഫീൽഡ്. ഹി ഈസ് ഹറിങ് ദ ബാറ്റ്സ്മാൻ. ഹി ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ലുക്കിംഗ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ ദ ബാറ്റ്സ്മാൻ. നല്ലൊരു ത്രോ. ബാറ്റ്സ്മാൻ നോട്ട് റെഡി. Again the drizzle. മഴ അതിന്റെ രീതിയിൽ പെയ്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഫുൾ ടോസ് പന്ത് 6.
മിഡ് വിക്കറ്റിന് മേളിലൂടെ ഫുൾ ടോസ്. കിട്ടിയ ഫുൾ ടോസ് ഒന്നും മൈറ്റി പ്രോട്ടേസ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മിസ്സാക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാം തന്നെ മാക്സിമത്തിന് തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ വീണ്ടും ഒരു ഗുഡ് ഓവർ ഫോർ മൈറ്റി പ്രോട്ടേസ്. അഗൈൻ എ ഗുഡ് ബോൾ. നൈസ് കംപാക്ട് ബൈ രാജ. രാജയുടെ ഓവർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 6 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 83 റൺസ്. 3 വിക്കറ്റിൽ 83 റൺസ്. രാജയുടെ ആ ഓവറിൽ 20 റൺസാണ് വന്നത്. ശ്രദ്ധി തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓവറിന് വരികയാണ്. സോ ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ഫോർ ഹിസ് സെക്കൻഡ് ഓവർ. 1 ബോൾ ആക്കാൻ പ്രൊജക്ടഡ് സ്കോർ ഈസ് 111 111. എത്തി. ഇനി 2 ഓവർ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇവിടെ കറണ്ട് റൺ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 14. സോ ചെറിയൊരു ഡിപ്പ് 3 മുതൽ 5 വരെ വന്നെങ്കിലും അവർ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധി അഗൈൻ സൂപ്പർ ബോൾ ബൈ ശ്രദ്ധി. നൈസ്. ഹി ഈസ് ബോളിംഗ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ്. നല്ല രീതിയിലാണ് ശ്രദ്ധയുടെ യോർക്കർ ബോളുകൾ. വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധ ആക്ച്വലി ശ്രമിക്കുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോ ബോളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഹീസ് ബോളിംഗ് വിത്ത് ഫുൾ എഫേർട്ട്. 6 പന്തും നല്ല ഫുൾ എഫേർട്ടിലാണ് ശ്രദ്ധ എറിയുന്നത്. അഗൈൻ അനന്ത സൂപ്പർ നൈസ് ഡെലിവറി. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബാറ്റ്സ്മാന്. നൈസ്ലി ഡൺ. സിംഗിൾ റൺ. ഡോൺ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. Again, nice comeback by Sradhi for his team. Again the ball, a chance to frame again. Yeah, he has dropped it. It was an easy chance. Direct. He's trying to run out down. That also misses. So there were 2 chances in that ball, but both missed. It was a high ball. The fielder is stating that പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ it could have been caught. ശ്രദ്ധിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല വിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അത്. ശ്രദ്ധിയുടെ ഈ ബോളിങ്ങിന് വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ്. ആരാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? ലിബിൻ. യെസ്, ഹി ടേക്സ് ഇറ്റ്. ക്യാച്ച് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ലിബിൻ കംസ് ഇൻ ഫ്രം ബൗണ്ടറി. ഹി ടേക്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹീസ് ഗോയിങ്. സോ ശ്രദ്ധിക്ക് കിട്ടേണ്ട വിക്കറ്റ് തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് ഹീസ് ബോളിംഗ് സൂപ്പർബ്ലി. ലൈക്ക് ഫുൾ എഫേർട്ട്. എല്ലാ പന്തും എഫേർട്ട് ഇട്ട് തന്നെയാണ് എറിയുന്നത് ശ്രദ്ധി. ലൈക്ക് ഫുൾ എഫേർട്ട് ബോൾ. അതിനുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് വേണം ആ ഒരു വിക്കറ്റ്. 6 ബോൾ. ഫുൾ ടോസ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗോസ് ഫോർ ബൗണ്ടറി. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുൾ ടോസുകളൊന്നും മൈറ്റി പ്രോട്ടിയേഴ്സ് മിസ്സാക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാ ഫുൾ ടോസും ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ 6 നേടിക്കൊണ്ട് അവർ അത് മാക്സിമം റിസൾട്ട് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജിജോ ആണ് അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത്. 91. 1 more ball to go. മിഡ് വിക്കറ്റിലൂടെ രാഹുൽ KPയുടെ കൈകളിലേക്കാണ്. സിംഗിൾ റൺ. 7 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 92 റൺസ്. 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഓവറിൽ നല്ലൊരു കംബാക്ക് തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധ നടത്തിയത്. ലൈക്ക് ഹി ഗേവ് ജസ്റ്റ് 9 runs and he again took 1 wicket. So സജിത്ത് എറിയാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഓവർ എറിയാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സജിത്താണ്. ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. ജിജോ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. 2 ബോളിൽ 5 റൺസുമായി ജിജോ. ഷോർട്ട് ബോൾ. രാഹുലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിരിക്കുകയാണ്. Again a catch goes down. ലിബിൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഐ തിങ്ക് ക്യാച്ചുകൾ എടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ ടീമിൽ. സോ ആൻഡ് ആഡിങ് ടു ദാറ്റ് അതൊരു ബൗണ്ടറി പോയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 96 റൺസ് ആൻഡ് 5 more balls to go. ഷോർട്ട് ബോൾ. അവിടെ ഒരു ക്യാച്ചിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനാം മണവാളന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു ക്യാച്ച്. അങ്ങനെ ലിബിൻ അല്ലാതെ വേറൊരു പ്ലെയർ ഒരു ക്യാച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതും എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
Ghosh comes to the field. Ghoshine Sajith എങ്ങനെയാണ് പന്തെറിയുന്നത് നോക്കാം. Short ball, Ghosh in Rahul again something for Rahul. It should have been caught. Again it goes down 6 runs. First ball goes for a 6. Ghosh has hit first ball for 6. Actually it should have been caught. അതൊരു കൈകളിൽ പോയ പന്താണ് എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. Sajith again, this is way too much. Like മിഡ്വിക്കറ്റിന്റെ മുകളിലൂടെ വളരെ ഫീൽഡേഴ്സിന് വളരെ മുകളിലൂടെ ഒരു കൂറ്റനടി തന്നെയാണ് കോച്ചിന്റെ. Well done, Ghosh. Ghosh has completed 600 career sixer. Congratulations, Ghosh. 2 പന്തിൽ 12 റൺ. 2 പന്ത് ബാക്കി. Again a short ball. Nothing like pace ഉണ്ടായിരുന്നു. So Ghosh misses dot ball ആയിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് പന്ത് അവരുടെ ഇന്നിംഗ്സിലെ ലാസ്റ്റ് പന്ത്. Again short and wide, but Ghosh couldn't connect. Wide ball. Wide call by the umpire. Wide call by the umpire. It was a lead call actually. So last ball. Sajith again coming for his last ball. Full toss പന്താണ്. Libin കൈകളിലേക്ക്. Libin he couldn't get it. Single runs. They have made it 2. അതെ നൗഫൽ അത് മൂന്നാമത്തെ റണ്ണിൽ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലൈക്ക് റൺ ഔട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് കോച്ച്. സോ ദേ ഹാവ് summed up their innings. 8 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് മേഡ് 111. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ 111 പറഞ്ഞിരുന്നു. ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് എൻഡഡ് ഇറ്റ് ദെയർ. 8 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 111 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. $110 അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. 111 എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ബോളിൽ 2 റൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ബോൾ. In the background was the growing struggle between two. അത് 1 ഷോട്ട് ആയിരുന്നു. അതാണ് 110 അവസാനിച്ചത് അവരുടെ സ്കോർ. സോ 8 ഓവർ 110 റൺസ് 13 points on 5 the run rate. സോ 111 റൺസ് ആണ് ദ ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യൻസിന് വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യത്തെ കളി ജയിക്കാൻ. മഴ എഗെയിൻ ഡ്രിസിലിംഗ് അല്ലോ, ചെറിയൊരു വെറുമൊരു ഡ്രിസിലല്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡ്രിസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അത് ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും അറിയില്ല, കാരണം മഴ പെയ്യും തോറും ലൈക്ക് ബോൾ സ്കിഡ് ചെയ്ത് കയറാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ബോളർ ഐ ബിലീവ്. അത് എന്താണ് അവിടെ ചാൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ how they are coming back. 8 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 110 റൺ നേടിയിരിക്കുകയാണ് മൈറ്റി പ്രോട്ടിയാസ്. They are already out, having a big ഇങ്ങനെ ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യൻസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ബാറ്റ്സ്മാൻ are not yet out, so they can have that luxury. Let's see. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഈ ഇവിടെ കളി നെറ്റ് നോക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നോക്കും. കാരണം ഡക്വർത്ത് ലൂയിസ് സ്കോറൊക്കെ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3 ഓവർ പിന്നിടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഡക്വർത്ത് ലൂയിസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഒരു വാഷ് ഔട്ടൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ
പോയിന്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ റൂൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഇടവേളയിൽ നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് so official sponsor and streaming partner of TTCCPL 21 season 21 AnanthapuriCricketLive and another sponsor is from Blue Soul, official sponsor of TTCCPL 21. Blue Soul premium strength for every move. അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അമലിന്റെ കാഞ്ഞിര relive consultancy. You can file your income tax returns now. I think ഇപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 25-26 ITR ഫയലിംഗ് ഒക്കെ അവർ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. Their services, they have many services of their own: GST, MCA, TDS registration, GST income tax preparation, accounting and bookkeeping, auditing and company registration, etc. You can contact Amal Sanjay at gmail.com. So second innings on start. First ball, there is a chance and it's out. Rahul KP Godji first പന്തിൽ അൻപുരാജിന് ക്യാച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് ഔട്ടായിരിക്കുകയാണ്. അഭിനന്ദിന്റെ ഫസ്റ്റ് പന്ത് മിഡ് വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെ അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ മിസ്സായി. അത് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന അൻപുരാജിന് ക്യാച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് മടങ്ങുകയാണ് രാഹുൽ KP. ഇത്തവണത്തെ ഓപ്ഷനിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ടീം സ്വന്തമാക്കിയ ഗാബ സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു പ്ലെയറാണ് രാഹുൽ KP. The next batsman is Ijaz has come to the crease. രാഹുൽ KP ആദ്യത്തെ പന്തിൽ തന്നെ ഗോൾഡൻ ഡക്കായിട്ട് മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ രണ്ടാമത്തെ പന്ത്. ഫസ്റ്റ് പന്ത് സൂപ്പർ ഷോട്ട്, മിഡ് വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെ 6 നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഇജാസ്. ആരൊക്കെ പോയാലും പവർ പ്ലേ അവരുടെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ ഇജാസ് തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ തേർഡ് ബോൾ കറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സ്ലിപ്പറി നല്ല രീതിയിൽ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അഭിനന്ദ് couldn't take a step rightly there, so a dot ball. Again to the covers, straight into Rahul's hand. One to left side, one to offside. Abhinand has now 2 wickets. Wicket 6. Again another wicket. 6 runs, 2 wickets, 3 പന്തിൽ. A lot happening out there with the rain. മഴയും ക്രിക്കറ്റും വിക്കറ്റുകളും ബൗണ്ടറികളുമായി നിറയുകയാണ് TTCCPL 21 സീസൺ 21. നമ്മുടെ അടുത്ത ബാറ്റ്സ്മാൻ ലക്ഷ്മൺ, ക്യാപ്റ്റൻ ഓൺ 3. ക്യാപ്റ്റൻ ഫസ്റ്റ് പന്ത് തന്നെ ഉയർത്തടിച്ചാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലക്കി ചാൻസ് ഫോർ ദി ക്യാപ്റ്റൻ. പുറകിലോട്ടാണ് പോയത്, പക്ഷെ മുകളിലത്തെ ബോളിൽ തട്ടിയത്. സോ ഹി എസ്കേപ്പ്. മഴയുടെ ശക്തി ചെറുതായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. Again hoist and it's straight to Rahul's hands. Lakshman goes out again. He is out without troubling the scores. Now Inam Manavalan on crease. നമ്മുടെ latest Manavalan of TTCC. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സീസൺ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. മീന
ഇനാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനാം ബോൾ ചെയ്യാൻ വന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഇനഫ് ബോളേഴ്സ് വിളിക്കുന്നു, അതായിരിക്കണം. സോ മേ ബി കുറച്ചുകൂടെ ഫീൽഡിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അഭിനം. നൈസ് ലീവ്. സോ ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 6 റൺസ് 3 വിക്കറ്റ്. ആ ഒരു 6 അല്ലാതെ വേറൊന്നും തന്നെ അഭിനം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. 3 വിക്കറ്റാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് അഭിനം. സെക്കൻഡ് ഓവർ ആരാണ്? So I'm not sure like if the batsmen are going off. I think the bristles are too much and the batsman saying that they are not going to play because it's kind of heavy, the rain, and the fielders players are going off and the covers will be coming. Covers are coming on, guys, so it's a slightly heavy bristle, we should say. So covers are coming up and we will be having a short rain stop. Now it's 5-3 and as per the committee, like for every 10 minutes almost 3 overs will be reduced. That's what we say. 10 minutes overs reduced ചെയ്ത് തുടങ്ങും. So we are waiting. Covers are coming on. Let's take a short break. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. 6 teams for one glory. TTCCPL Season 21. Was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. 6 teams for one glory. TTCCPL Season 21. Was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. 6 teams for one glory. TTCCPL Season 21.
അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അരികുറിച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല. അത് ജ്യോതി അവിടെ അവിടെ ജ്യോതിയാണ് ഇറങ്ങിയില്ലേ വീട്ടിൽ മഴ ഉണ്ടാവും വന്നില്ലേ ഉണ്ട് അവിടെ. എനിക്കൊന്നും കൂടെ അത് ജ്യോതിയാണ് അരുൺ കൃഷ്ണൻ. അതായിരുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞാട്ടോ അല്ലേ ദോശ നിനക്ക് അറിയാമോ അരുൺ കൃഷ്ണാണെന്ന്? ഒറ്റയ്ക്ക് പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫീൽഡ് മുരളി ഉണ്ട് മൂന്നുപേര് മതി. ഒരാൾക്ക് ഫീൽഡ് ചെയ്യണം, ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ബോളെയാണ്. അടുത്ത time for 8089 മഴ കാണുമ്പോൾ കളി കട്ടാവും. നിങ്ങൾ 4 റണ്ണേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ കമന്ററിയിലാണ് അവിടെ ആ ഡക്കോട്ടില്ലോ അവിടെ നിന്ന് കഴിയാണില്ലോ. അവിടെയാണ് നീ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയത്? നീ ഓറിങ്ങാണ് അവിടെ വെച്ച് വന്നിട്ടാ അപ്പൊ പേടിക്കണ്ട. മാറിയിട്ട് വന്നാണ് മഴ.
അതിനാണ് കളിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മാറുമ്പം അവിടെ കൂടെ അവർക്ക് എന്തായാലും മാറി മാറി 32,000 പക്ഷെ ഗൂഗിൾ പേ നോക്കറിയാം. താമസം
എങ്ങനാ കളി എങ്ങനാ So we are back. The towers are off. I'm not very sure with the details of how much overs we are going to play. We will get a short notice soon. Sai! So it's going to be short by 2 overs, only 2 overs. Now target is 3 overs 50 runs. So it's going to be 11 balls now for 43 runs. 11-10-43 റൺസാണ് വേണ്ടത്. ഇനാം ആൻഡ് സജിത് ജിഷ്ണുവാണ് പന്തെറിയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ബോളർ ഷോർട്ട് ബോൾ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് എനിവെയർ. ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എ സിംഗിൾ നേടിക്കൊണ്ട്
ഇനം. So 2 പന്ത് പിന്നീട് 2 റൺസാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് ആ ഓവർ. തേർഡ് ബോൾ സജിത്ത് ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. വിഷ്ണു trying to have സ്ക്വയർ ലെഗിൽ സിംഗിൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അഗൈൻ 3 പന്ത് 3 സിംഗിൾസ് ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു. ഗാബയ്ക്ക് സിംഗിൾസ് കൊണ്ട് ഒന്നും നേടാനാവില്ല. കാരണം ഒരു ഓവറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 20-25 റൺസാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. So it's going to be 9 balls 41 runs. Again a dot ball. It's kind of precious now. So let's continue with the over. 4 പന്ത് പിന്നീട് 1.4 overs 9-4-3. Again a full length ball. Good field. Single run. അവസാനത്തെ പന്ത് ഈ ഓവറിലെ അവസാനത്തെ പന്ത് വിഷ്ണു. 5 പന്തിൽ 4 റൺസ് ആണ് വിഷ്ണു ഇതുവരെ വഴങ്ങിയത്. Again shot 6 runs. 6 runs. So 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 16 റൺസാണ് അവരുടെ സ്കോർ. ഇനി 6 പന്തിൽ 34 റൺസാണ് വേണ്ടത്. 6 പന്തും അവർക്ക് 6 അടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 6 പന്തും 6 അടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ 34 6 ബോൾ 34 റൺ. വെങ്കി is the bowler. 6 പന്തിൽ 34 റൺസ്. 6 പന്തിൽ 34 റൺസ് മണവാളന് സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ? ലെറ്റ് സീ. 6 പന്തും 34 റൺസും. ഫസ്റ്റ് പന്ത് ഉയർത്തി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓഫിന് കട്ട്. ആദ്യത്തെ പന്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഗുഡ് ക്യാച്ച് ബൈ ജിജോ. 5 പന്തിൽ 34 റൺസ്. ലീഗലി ഇംപോസിബിൾ. പക്ഷെ ക്രിക്കറ്റ് ആണ്, എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ. അവസാനത്തെ 5 പന്തുകൾ ലിബിൻ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. ഷോർട്ട് ബോൾ 6. ഫസ്റ്റ് പന്ത് തന്നെ 6ന് പായിച്ചുകൊണ്ട് ലിബിൻ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 4 പന്ത് അവശേഷിക്കെ ഇനി വേണ്ടത് 28 റൺ. 4 പന്തിൽ 28 റൺ. Again straight down. Good save by Don. 6 പോകാൻ പന്തിന്റെ കൈകൊണ്ട് തട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോൺ. 4 റൺസ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. And he has almost saved the match. Like it's going to be very, very difficult for them. 3 പന്തിൽ 27 റൺസ് ആണ് ടാർഗറ്റ്. സജിത്ത് ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. Nice ball. Dot ball in this scenario. It's almost done for Gabba. Defending championsനെ മഴശകലം ചതിച്ചു എന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മഴ കാരണം ചുരുങ്ങിയ മാച്ചിൽ again a superb delivery. Slow delivery by വെങ്കി. അവസാനത്തെ പന്ത്, തന്റെ ഓവറിലെ അവസാനത്തെ പന്ത് എറിയാൻ വരുന്നു. 27 റൺസാണ്. 27 റൺ. ലാസ്റ്റ് പന്ത് 6 നേടിയിരിക്കുകയാണ്. റൺ റേറ്റിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരും എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വന്നില്ല. മൈറ്റി പ്രോട്ടിയാസ് DLS മെത്തേഡ് വഴി 20 റൺസിനാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 ഓവറിൽ 50 റൺസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ടാർഗറ്റ്. സോ
The next match is going to be between BSB and the Black Caps. The Black Caps, BSB has won the toss and will be bowling first. Signing out. Rahul GR is the man of the match for the match between mighty Proteas and Tugga, Gabba goes. Defending champions have started off on a losing streak, but Rain has played its part, it seems. But let's see how the tournament continues and how strong they are. A very good side. They will come back strongly. So I am signing off for this match. See you next time.
was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. 6 teams for one glory. TTCCPL Season 21. So, welcome back everyone to the third match of TTCC main league. So, this match is between Big Show and Black Caps. So, Black Caps is batting first, and it's their new bowler Umesh who is charging in. So, that's a great offside. So, that's a run out chance, and though that's good try from James at the point. So you can see a new Big Show, team here. So because so that's up in the air. Adil Mother charging in, and that's went for 6. So that's a 6 signaled, and that's a great shot from Dunch. So, oh, that's a great shot, and that's again for a 6. Maximum from Dunch. An excellent shot by Dunch here. So, it's the new bowler Umesh Chandra have gone for 14 in the first 4 balls. And in this conditions, it's a great start, especially with the raining. Oh, that's a great comeback. Great comeback by Umesh there. Yeah, he actually pitched it up. So, Dunch tried to cut the ball, but it was too pacey for a ball to cut. So, here's the last ball. That's again a beauty of shot for 6 on the down the left side. Great shot over the square leg for a 6. Wonderful start for the over. 20 runs came off that over. Yeah, that's a great start for Black Caps, because considering the rain, actually Actually, because of the rain, they have not sent any marquee batsman, yep. Jodi Nandu or Murlidhar, to open the innings. And Yep. Dunch has given exactly what the team wanted. Exactly, because they just wanted to try how the pitch goes on, and then they want to send their explosive batsman. So here is the most experienced bowler of TTCCML PL, which is Gogul. Highest wicket taker of the year. Oh, the swing and the miss. Good start by Gogul here. So Gogul knows actually how to bowl in this circumstances. Even the So pitch is. actually misses there, Ganesh here. He usually bowls one of the power play overs. Yeah, but it's more about actually where actually you're pitching the ball, because I see the length which Gogul is bowling the last ball actually, because it was pitched up. Again, that's a very good ball from Gogul. So he was trying to pitch it up, and yeah, that's an out, and yes, that's a great catch from Saban at the 6 cotton. So Gogul strikes for Big Show. So after 1.4, it's 20 for 1. So here is the captain Varun has came to bat.
Oh, that's a great shot for six. What Look was at that ball fly. The And captain arrives instead. yes, that's a great shot to the point area for six. Nothing good Gogol can do because that's a great ball from Gogol, but it went for six. Again, last ball, and they go for single, and that was an easy single. So End of the power play. 27 runs from 2 overs. Great start for Black Caps here, but a good over for Big Show. Only 7 runs and a wicket. yeah, but compared to the previous outings which Black Caps have, I think they have started quite good at considering the score actually in the rain. 2 overs, 27 for 1. It's a good score at the rain, but let's see what the other bowlers can do for Big Show. So, what is the score actually you are predicting, Rabo? They would be, with this start, they should score comfortably over 100. But Yeah, and 1 or 2 overs with 2 or 3 wickets can fill their momentum. Let's see what Havan can do here. Varun on strike. that's a wide ball actually, but he actually put the bat on that. It's very well to the offside, but Varun reaches out for it, couldn't make it. That's up in the air. Umesh on that and taken. So Umesh is one of the safest fielders from in TTCC, and he just pounced to it, a simple catch at the end, and is the second wicket goes down. And seeing this actually, I see the Big Show coming back strongly after the first over. And interestingly, Dunch has not taken a single ball after that. Yes, exactly. So they should give more strike to their informed batsman, I should say. Oh, that's another wicket. So Jody comes, Jody goes. Excellent bowling by Shravan there. As I said, an over with 2 or 3 wickets can keep the momentum. Exactly, Rabo. Actually, the point you are talking about, because at the beginning it was Black Caps on the first 6 balls. They got the start, but after that, Danish doesn't face any ball till then. Now it is 9 balls till now actually. So Black Caps wishes he wanted to continue till the end because there are lots of powerhouses coming. Hold on. That's Arun. So he was asking for a wide, but the umpire is least interested. So this is not a wide ball. Again, that's a decent delivery from Savan. So again, he's the new bowler for Big Show, and he's really doing well now. Oh, that's again swing and a wicket, and that's out. That's a wicket. Could you believe it? 3 wickets for Savan this over, and he took a maiden. So Black Caps is falling like a pin here. So it's What a great comeback by Big Show here. 3 wicket maiden. And by the end of 3rd over, 27 for the loss of 4 wickets. And for the 2 overs, Dunch has not faced a single ball. I don't understand actually why they keeping Nandu for these long, because if you see it's already 27 for 4 in 3 overs. So Nandu having a really good player who is in good form currently. He just comes to bat
at the team actually down with 4 wickets. So this is the time Nandu want to be. I don't know how Nandu plays. Whether he try to play for the next 5 overs or whether he go from the ball one. In the current conditions, blindly attacking will be a bad decision. They have done choosing good touch. Let him attack. Nandu can take his time and start attacking after over or two. Yep. So he is in very good touch. If you see his batting, Yeah, he is middling every ball really well. so Nandu on strike. Let's see what he going to do on the first ball. Yeah, that's sensible from Nandu. Oh, that's a great field from James. He's a live wire there. Wherever you put, he just gives his 100% for the team. That's a very great shot down the ground, and that's again for a single. So Hashim is bowling a sensible over, which is just 3 runs considered by Hashim. Oh, that's again swing and a miss. So they're bowling on a good line and length here. So the umpire telling that there is a one ball remaining. So Hashim actually went quickly without bowling a ball, but umpire asked him to come back. Oh, that's a drive, but again, see, that's the line actually you have to bowl in this, you know, rain match because, if you see they're bowling in good line, in tandem, everyone is sticking to the plan. And the way actually I'm seeing Abdul Madhav, he's taking decision of his own. That's a good try because he's setting the field for the team. So he's the new captain for this time for Big Show, and he's bringing. Google back because they know Google can take a wicket of Nandu and then here they will be on driver's seat. Yeah, I think it's a good captaincy from Adul because he knows that if Nandu stays till next 24 balls, it will be distraction. So he brings his premium bowler back. Oh, that's a very good bouncer from Gogol. That's a wide. That's so surprising. Still don't understand actually what is that call. Oh, he was telling that it was over the head, but I think that's a half call. I think that's a half call because it was not over the head, I should say. Oh, great shot down the ground, but again for a single. So Dunsh is middling every ball actually this he's facing, but he couldn't converting it that into a big score because he's just getting 1 or 2 balls in an over. That's up in the air, and Abe collected it, and that's just for a single. Good fielding from Abe down the left side, keeping it for single and restricting for 1. That's up in the air. That's a chance. Gogol on that, and he takes it. Gogol once again takes the danger man. Then the man who was very good touch. Exactly. This was exactly I was talking about for Adul's captaincy because he brought back his prime bowler and he just took the wicket of Dunsh, who is actually playing a good handy knock for the Black Caps. So still you have 3 balls for Gogols remaining. Let's see if he can take 1 more and seize the game for Big Show. Oh, he goes for a cut. So it is
Hassan, who is a really good batter, comes to the crease. But that's an edge. Another wicket goes down. 3 wicket for Gogul. So Gogul and Stravan have combinedly they have picked 3 each, and Big Show are strongly in the match, and Black Caps is going without any fight. So all the 20 runs is out of 33, 20 runs comes from the first over, and the next 4 overs it was just 13 runs. So how disciplined Big Show are on the field. Oh, that's By the a end of great first ball. over, 33 for 6. They have Abai So to bowl the next over. They have 3 overs left. Big Show. They have Abai. Ajit will be bowling the 2 overs, and the last over will be Vignesh mostly. yeah, because under this condition, I feel Vigilesh would be a handy option, and even in fact they have James as well. So who knows? They would have give James or Pavan 1 over, because the score is that not that much, you know, far. But again, this is a rain affected match, and the small scores will be tricky here. That's a great shot. Hashim covered it so easily and restricted for a single. That's up in the air, and that's went for 6. Murli. So this is what Murli can do. So this is the reason I was asking why these people, why this Murli or Nandu is not batting at front on top of the order. Because for me, they are the one who is facing more balls. Nice comeback by Abhi there. That was not so close for a cut. Nandu was telling him just stay on the crease. So oh, that's dip. No, they're calling us a no ball, and the throw is coming in. They're asking for a run out. It was not out, and the free hit for the wayside no ball. That swing, and that goes to 6. That's the loose ball from Abai, and this should not be the ball that he's bowling to. That's the ball. So that was the signal from the team actually, where to bowl to Nandu. One more ball left in this over. A good over, this 15 runs team off. Yep. Considering the low scoring overs previously. So this again, that's a great shot down the ground for 6. And that's 50 up for Black Caps. By the end of 6 overs, 54 for 6. And 2 Yes. overs left in the inning. They can put a total of about 80. I think it will be a competitive one, considering the situation. Yes, I think I wish the captain should have given Vigilation over, because it's raining. It's difficult to pick Vigilation because his ball skips. See, this is what you get from Vigilation. The ball won't be bouncing much. Yeah.
Yeah, that's a shot for a cut, and that is a great fielding from Hashim, just for a single, and really good fielding from Hashim by there. That's a great ball. Again down the ground, just for a single. So Vigilesh is bowling a quite good over. That's the length is ball. Yes, because if you are not bowling bounces, this is a perfect length to bowl. Again, see that's the ball. So they are appealing for a wicket, and umpire unmoved. So Vigilesh has to bowl two more delivery. Good over this, only 2 runs. Nice ball once again. Again a great fielding from James. So this is such a great fielding position by James. He was live wire again there. Oh, that's again a good shot, and Gogol tried to field, cut it, and that's a great fielding from Gogol. He knows that singles he is fine, but considering boundary is difficult at this stage, because who knows, the low scoring matches will be a tight one, because this game will be interesting if maybe a 1 or 2 wicket goes at the front for Big Show, but just see what they are capable to put a score on the board. Still one more over to go, this Ajit. So this is good, but because Ajit will be bowling outside the off stem delivery, so Nandu on strike, Ajit on bowling. No, that's not the length you have to bowl. It was there to hit. It was there to hit. That's a freebie for Nandu, and Nandu lashes to it, and that was on the leg side for a maximum. Again, that's up in the air, but no one there. They just planning for a double. No, the good fielding from Hashim. So Hashim covers a good ground on the offside and restricted for a single. So this is the third ball of this over. Muralidas hits, and it's again for a single. So Muralidas, after hitting 1-6, he was not trying. He was not getting that rhythm. But Nandu, on the other hand, just faced 12 balls and hit 3 sixes for 24. Again, a swing and a miss, but that was a inside edge for a single and 2 balls remaining. Let's see. Yeah, he adjusted his length actually. He was slightly over pitch deliveries. He was. Oh, that was great shot. No one is going to catch that. It was such a great shot for 6. So the last ball coming up, but let's see whether they end up in a score of 79. That's up in the air, and Abhay coming for a catch. And by the end of first inning, 75 for 6, and the target for Big Show is 76. That's a decent total for Blackhead, but with the powerhouse batting lineup of Big Show, will it be enough? And I must say, if they bowl in correct line and length, I should say this is a tricky score, because Nandu, you have Nandu there,
You have Muralidhar, you have Jodi, and you have Dansh, and you have a medium pacer like Lori. So I should say the bowling lineup feels a bit different and some varieties in their lineup. So this will be a tricky chase if the wicket goes up front. Let's see. So coming back to the scoring, Danish was 22 of 10 balls, Lawrence on In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. 6 teams for one glory. TTCCPL Season 21. Check, check, check. So welcome back, and here is Arun Krishnan, who is a wicket-taking bowler. Yeah, that's What a a great beauty. shot. That's a great ball and nice carry to the wicket keeper. So it is Dansh actually, who is the wicket keeper. Oh, it's again a swing and a miss. Abhay trying to heave, but it's not Going officially, no, sorry, it's not coming to the bat. Again, that's up in the air, and that's in for a six. So, after failing 2 balls, Abhay has taken off Arun Krishnan. That's again a loose ball, and that's again went for a 6 on the left side. So, beauty of a 2 shots from Abhay. So this is not we expect from Arun Krishnan because he is generally a wicket-taking bowler. He
plays, I should say, maybe in the last 10-12 innings, whenever he bowls the first over, he took the wicket. Let's see, again 2 balls remaining. Again, that's an onslaught, and that's again for 6. So, Abe is destroying the bowling of Black Caps here currently. Just 3 sixes, you can see, from Arun Krishnan for against Arun Krishnan, and Abed is on 18 of 5, and that's again a poor ball. So this is not the delivery actually you want from Arun Krishnan, and after the end of first over, it's 24 for no loss. And that's a great start by Victor Brigades here. They're cruising in the stage. And Black Caps need some quick wickets. So this is not a start which Black Caps needs. And here is Nandu. Great ball, and that's great fielding from Manu. So that's not a run. So it is Umesh who is the new opener for Big Show this time. That's up in the air, and that's a great turn. So this is what Nandu can do, and the first wicket goes. So as Rabo mentioned earlier, they don't have Danish this season, so that will be a great loss for the Big Show. But in the batting, they have Brigades who can give an impact of Danish. But I should say Danish is always Danish. because Hariyalu Danish. because If you're watching the game, yeah, if he is on the crease, every the opponent team actually will have a mentally block mindset if they feel, because you can expect 6 of all the 6 balls. So here is Google. That's up in the air, but Google lashes it for 4. Over the covers for 4. So Nandu have no answer for that. So let's see. Again, 3 balls remaining. the So second has came down to 7 per over. yes, but this is the crucial 3 balls. So here is the 4th ball. Oh, That's a no ball, and that went for boundary. So that is rare loose delivery from Nandu, and Google doesn't miss that opportunity, and he have a free hit. That's a wide. So Nandu pushes it towards the offside to make sure that let's Google reaches out for him, but Google knows what exactly he was doing it for Big Show. Oh, that's a great catch, but that's a no ball. That's a no ball and free hit. That's a great catch, by the way, from Dunch. So the whole players was jamming for joy, but later they came to know it's just a free hit. So that's again a great shot from Google for 6. So still one more ball to go. It's already 16 runs considered this over, and currently Big Show is making a meal against this bowling lineup of Black Caps. Oh, that's ball with pace. That's hard to cut, and that's end of an over. After 2 overs, Big Show Brigade is cruising 40 for loss of 1 wicket.
Counter counter So this is the third over. Jodi has taken the ball. So it will be Jodi who will be bowling the third over. So they Animation has been below to run a ball. They need the 35 runs from the full. no, that's a great shot. See, the intention is clear. I guess they wanted to win with a bonus point. I guess so. It should be the fourth over, right? That's very much on the cards because these two destructive batsmen just they need 11 from 29. Sorry, 29 from 11. I think they are going for it because that is evident in their batting. If you see, oh, that's a peel and that's given out, and go will walk. So that's a great comeback by Jodi. So the main important batsman of Big Show has departed, and but they already reached a productive score. Now it's their captain Abdul Madhav. So we know how Abdul Madhav plays. He plays in a one way. He just hits from the ball one, and that's exactly what he was doing in the first ball. He just looked for a fancy on drive. Yeah, that's sensible. But they're going for a single, but couldn't. That couldn't. But great fielding from Lowry. Lawrence. Oh, that's a fiery bowling from Jodi. It was so difficult, even with the fans which Abdul Madhav has. It's difficult to pick that ball. So, They need 28 runs from 5 overs. so this is what the issue is because they went for a plenty in the first two overs. It should have they restricted anywhere maybe a 20 runs less. This game could have been a wide open. Now, now it's getting tougher because they really need a great 2 overs from now on. So this is Murli Das, who is a great pacer, a gifted pacer from TTCC. That's called as a wide. So not the start what Murli Das wanted because he's a good bowler. So he just wanted to consider 2 or 3 runs over. Just make a game wide open. That's up in the air and Nandu tries it maximum. That's a really great effort by Nandu. And that went for a boundary. That was a difficult catch. Nandu goes for it because he knows that Abhay wicket is important. Again, that's a wide. So this is not the start
which they expect from Muralidas. It's 6 runs conceded in the just one ball. So Nando stepped down for a single. So it was a great bowling from Muralidas there, keeping the things tightening, but they already make runs for this over because 7 runs already came from this over. So that is not Adul Madhav should have do a strike rotation because this is important at this stage because it's just an cakewalk for Big Show. They should do take some singles, make sure Abhijit get the balls, maximum number of balls so that the game will be closing soon. No, that's not a not a batting actually you were looking for from Atul, but great delivery from Muralidas. A good Yorker. Again, 2 balls to go. Again, a swing and a miss. So, Muralidas tightening the screws after getting for 6 runs in the first ball, and this just went for only single in the next 4. So, the last ball coming, let's see. Again, a great bowling from Muralidas. What a great over from Murali. So, after the end of 4 overs, Big Show 54 for 2. So, it's just 20 runs needed, 21 runs needed in the 4 overs. And who will be the bowler? So they're bringing back their premium bowler because they need a wicket, especially Abhay. Because if they get Abhay out, might be the things might be difficult. So we have a slight pause for getting a no ball, and here it is Nandu. Oh, that's hit on the head? No? Yes, so that went for a single. So that will be a result which they don't want because they actually bought Nandu to took the wicket of Abhay, but Abhay took a single on the first ball, and here is Adul. Again a swing and a miss. So Adul is struggling to get the bat on ball. He is faced 8 balls for 0 runs. So will that be a crucial? Again a miss. Adul is struggling now. I think, yeah, I think he is actually retiring out. So after playing 9 balls,
Adul couldn't manage to get a single run, and the captain decided to retire him out and give the way for the explosive pocket dynamo Vigilesh. So, what do you say? Whether Nando strikes for this ball? They have not put the meter on the extra cover in actually. Yeah, I think that should be I always say if you come regularly to the matches, you know how actually this players hit and where actually this players hit. So that is lacking if you see the Black Caps game. Oh, that's a great ball. That's a great ball. There's another dot ball, and that creates the pressure. And now it's 20 from 20. But I just wanted to know who will be the next 3 overs who will be bowling for Black Caps. They have done Alpha. That's when for that's when for 4. So that's a poor delivery from Nandu. It was there to hit, pitch it up, and Vigilesh smashes that to the leg side for a 4. They have Alpha, Danish and Karthik to bowl in 3 overs. And then So that's a great. Okay, I think it was a great over except for the 4. yes, but this Has eased pressure a bit because now only 16 runs made up. so now 16 needed from 18 balls, and the game is now almost done and dusted, unless a magical thing happens here. So this is a battle which we are looking for. Karthik, the captain of BSB versus BSB. Yes. Can you do the So magic here? the Karthik was doing the captain role for BSB, and now he actually turned and come back to the new team. Oh, that's a brilliant ball from Karthik. So he was appealing, but it was not. Throw was poor. It was so delayed to come to the non-striker end. Abhay was running, not as Still no field in extra cover region for Vijay. It may prove costly. yeah, because as I mentioned, they are not regular and they are. And see, I can see Nandu is on the circle, and I don't know what they are looking for, but that's up in the air again. And Varun misses it. And first good 2 balls from Karthik. So will Karthik make a strong comeback? He's already doing pretty well in this over, but I was eager to see if Karthik takes the wicket of any of the big show batters. What will be his celebration? Let's see. Oh, that's a hit up in the air. And really great ball from Karthik. So all the 3 balls which he bowls was top edge for single. And he is really bowling great for Black Caps. Oh, Great ball that is that is a power packed delivery by Karthik on the offside, making sure Vigilesh won't get it. That's up in the slow ball, and it was the catch of Rohit, and Rohit was not running for that, and that was a final call by Damdu to go for it, and the one wicket which I was talking about is I'm not gonna see that, I think, because just 1 ball remaining. Let's see what Karthik do the final ball. It's a very amazing over by Karthik. That's a smash. That's a short hand jam from Abhijit, and that eases the pressure. only 6 runs in the last 2 overs.
but I should say considering the openers, opening bowling, and the way they approaches the the other bowlers like Karthik, Muralidas, Jodi has come up well, and especially the second over from Nandu also comes good. But they went too many in the first 2 overs. Just they went for 40 runs in the first 2 overs. So it is Rohit. That's a wide delivery. So Rohit actually bowls good. And that's the game for Big Show. So Vigilesh finishes this off in style, and the new player, the pocket dynamo Vigilesh, has made his mark to the Big Show home, and he finds his new home Vigilesh. So good batting overall by Abhijit, and the player of the match goes to Google for his brilliant 2 overs, 10 for 3, and smashing 14 in 6 balls. So this now we can look at the points table. If you can see, it's Belinda Blasters who got the bonus point at 3. Proteas are at 2 points with 6. Sorry, 2 points on second position. Big Show on 2 points at third position. Gabba, Black Caps, Tugga are yet to register a win. So this is the second match coming. Sorry, the fourth match coming up with versus Proteas.
difference. Indifference. അഭിലാഷെ കേൾക്കാമോ? ഞാനിത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കട്ടെ. ഇത് can I mute and talk or no, right? ഇത് മാറ്റിക്കോ. അത് wonderful batting by MMN. That edge dropped by the keeper. Tugga Telchines off to a decent start. 9 runs without any loss of wicket. That's another edge. Single this time. Tugga Telchines are 10 for no loss after the completion of 1 over. There is some confusion over there.
So there's a confusion there. That was not the last ball. This is the last ball and a single taken. അഭിലാഷ് ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? Second over, Rahul and Raj to the attack. First ball, a dot ball. That's played through the left side for a boundary. Imran. Rahul and Raj to Imran. Oh, that's an edge towards the back side, dug out. Single taken. If you ask me, is Tugga off to a flyer? No. But it's definitely a decent start. 16 on the board after the completion of 1.3 overs. It's even Steven now. Rahul and Raj Tungan. That's played through the outside, straight to the fielder, confusion. And that's a run out. Disaster. Confusion out there, and that resulted in the run out of Imran Khan. Imran Khan back to the dugout. Confusion. Srinath is the new batsman. Was there pressure to take that single? It was hit straight to the fielder, but still Imran ran. There was no run in that, and it resulted in his wicket. Srinath Juni is the new batsman. Rahul and Raj to Srinath. Cut through the offside for a single. Good thing for Tugga is that MMN is back on strike. Rahul and Raj to MMN. Mahesh M. Nair. Oh! That's a play and a miss. Batsman was asking for a wide, but umpire said no. So, after the completion of 2 overs, the Telchines are 17 for the loss of 1 wicket. Jijo is the new bowler. The power play is done. Now the field has spread out. There is a mandatory power play of 2 overs. This is season 21 of TTCCPL, sponsored by Blue Soul
Kazhakkoottam Consultancy. Vijo to Sridhar. What a catch! What a catch by Abhi! What a catch! The umpires are checking. It's a clean catch. What a great catch! Catches win you matches. So, as I was saying, season 21 of TTCCPL is sponsored by Blue Soul, Kazhakkoottam Consultancy, and Ananthapuri Cricket Live. Binoy Rajan is the new batsman, manager of the Telchines. Jijo to Binoy Rajan. Oh, that's a wide. Jijo to Binoy. Another wide. He is making the batsman to fetch and hit, but is going way too wide. Jijo, that's a good delivery. Wonderful bowling by Jijo. Jijo to Binoy Rajan. Oh, that's another wonderful delivery. Wonderful bowling by Jijo. You are watching Ananthapuri Cricket Live, the streaming partner of TTCCPL Season 21. Jijo to Binoy. Oh, that's an edge. Oh, tough chance for Vipin Murugan. It falls just short. Wonderful bowling by Jijo. After the rain, the bowlers are getting the assistance. Jijo to Binoy. That's played beautifully through the offside for a single. What an over by Jijo. 5 balls and just 3 runs given away. Emma chance! Oh, that hits the backside and comes back. So here the rule is that once it goes to the back and gets rebounded off the wall, there's no direct hit at the striker's end, but we can throw to the non-striker's end and make it out. And also at the striker's end, you can't directly throw, but you can pass and effect a run out. That's the rule here. Once it rebounds over the wall behind. Now Fell is the new bowler. Now Fell to Emmerman. On it's an edge! Again, as I said, it gets rebound of the ball behind and they run for a single. The mighty Proteas are bowling really well. They are containing Telchines. Oh, that's played through the left side. Fine for a boundary. Much needed for the Telchines.
boundary after maybe 10 balls. Now full to MMN. That's a chance! Just 4 shots of the fielder. Single taken. MMN. Oh, that's played to the outside. Nicely played. 2 runs. 2 runs taken. Runs are coming in this over for the Tugga Kings. They are 29 for the loss of 2 wickets currently. That's high in there. Chance for Abhinand. He takes it gleefully. Wonderful bowling by Naufal. And the dangerous MMN departs. So this brings the new batsman to the crease. Fahad. He is one of the most now fell to Fahad. Fahad swells through the leg side, straight to the fielder for a stringer. The TTCCPL ന്റെ 21ാം സീസണാണ്. The main sponsors ഈ സീസണിന്റെ main sponsors Blue Soul Perfume, Kanjivali Consultancy. You can contact them for filing your returns, and our streaming partner Ananthapuri Cricket Live. Actually, Ananthapuri Cricket Live is our streaming partner, some sponsor. They are also one of our sponsors. Abhinand to Fahad. Single. TTCC. Their passion meets dedication. The 21st season, 21 successful seasons, 20 successful seasons, and this is the 21st. Abhi to Binoy Rajan, again an edge through the leg side for a single. Good fielding by Amal Ghosh. Fahad to Abhinand. Abhinand comes back for his second over to take his wicket. Fahad, but he smashes him through the offside for a mighty six. The matchup is good. Fahad is winning currently. Let's see how Abhi responds. Both are wonderful players, and this is a mouth-watering contest. That's high in there! High in there! Now fall! What drops it? How costly can it be? There was a confusion between the fielders. Whom should go for the catch? And finally Naufal goes for it and spills it. You know how dangerous Fahad can be. The chance created but not taken. Wonderful bowling by Abhi. As I said, this is a mouth-watering contest. Fahad hits him for a 6
Abhi responds with a ball that took an edge and almost got the wicket, but drops the catch. Oh, wonderful bowling! Wonderful bowling by Abhi. Abhi was all charged up. He almost got Fahad, but Abhi to Binoy. Oh, wonderful bowling! Pinpoint Yorker. Overdone. Abhi completes his quota of 2 overs. Here the rules are like 8 overs. One bowler is allowed to bowl 2 overs. So Abhi completes his Dawn is the new bowler. Tugga Telchines after the completion of 5 overs are 39 for 3. Oh, that's a wonderful bouncer. One for the over, calls the umpire. Good thinking by the bowler. Great bouncer. Dawn again loses his run up. Dawn to Fahad. Nice bowling. The bat gets slipped. As you know, it's like a damn conditions out here. Just the rain got stopped. And it's still whistling out here. There's a change of bat. That's high in there. 6 runs. Oh no! No! I thought it would be a 6, but it falls well short. And it was a chance actually. Dropped. Fahad living dangerously. He is not able to grip the bat properly, I guess. That's just slipping out of his hands. That is another ball high in there. Oh! Nice try by the fielder. Wonderful bowling by Don. The batsmen are not able to get under him. Don to Fahad. Oh, wonderful bowling. Again, no words. Wonderful bowling by Don. Fahad is having no answers. Tugga are 41 for 3. Proteas are controlling them. That is a beautiful shot. That shows how good quality player he is. Dancing down the ground and clearing the leg side boundary. After the completion of 6 overs, Tugga Telchines are 47 for 3. They are going almost at 8 runs per over, which is not way below par.
Jishnu is the new bowler. Jishnu to Binoy Rajan. Binoy Rajan has 8 of 11 balls. Oh, not up to his standards. The conditions are quite difficult for the batsman, looks like. Just after the rain. That's beautifully played. 6 runs. That's what Binoy Rajan can do. Connects one and it sails over the boundary for a 6 run. For 6 runs through the offside. Hope he gets his touch back. Yeah, another chance, but this time high up in the air and taken comfortably by Abhi. Wonderful bowling by Jishnu. Got hit of a boundary, got hit for a boundary, and responds with a wicket. Wonderful bowling. Tugga Telchines have 4 down. Vishnu is the new batsman. So that's high in there. Taken. One more batsman goes. And mighty Proteas. The mighty Proteas are all over Tugga Telchines now. As their name specifies. The mighty Proteas. KR is a new batsman. Jishnu to KR. That's a beautiful 6. What a start for KR. Big 6 in fact. Through the leg side. Venki will be the next bowler. Tugga Telchines, after the completion of 7 overs, are 59 for 5. Venki to bowl the last over. Can they restrict them under 70? Let's see. This is TTCCPL Season 21, powered by Blue Soul Perfume, Kazhakkoottam Consultancy, and Ananthapuri Cricket Live. That's a chance! Dropped! This is the 3rd life for Fahad. Can he capitalize? But currently he is off the strike. Single taken. KR. He has started off with a 6. He started off with a 6. Can he deposit another one? Wide. 60 for the loss of 5 wickets. Still 5 balls left. How much more can the Tugga Telchines get? Ooh, the play and a miss. Wonderful bowling by Venki. Oh, that's high in there. Again, rebounds of the net. Fahad is back on strike.
Spins Pickleball is our lucky draw sponsor. Wow! Fahad, here's one. Tugga marches on to 68. Still 2 balls left. Can Wengi answer back with a dot or a wicket? Oh, nice bowling. Nice batting. KR sacrifices wicket to keep Fahad on strike. A good team play by the Tugga Telchines. Venki to Fahad. Last ball. Is that a no ball? No ball given by the umpire. And it's a 6. How costly can this be? 7 runs added and 1 more ball to go. And to make it worse, it's a free hit of the last ball. Venki to Fahad, free hit coming up, straight down the ground, straight to the fielder. Keeper should have collected that. They ran back for the double. Tugga Telchines finish off at 78 for the loss of 6 wickets after the completion of 8 overs. Fahad 32 of 14 balls. How costly can that 3 drop catches be? Let's wait and watch. TTCCPL Season 21 sponsored by Blue Soul Perfume.
നമ്മൾ ലോഗോയിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കിടക്കല്ലേ, റൈറ്റ് ഇടണോ ലെഫ്റ്റ് ഇടണോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാ Rahul GR once again clears the leg side boundary. He moves on to 37, 5 mighty sixes in that of just 12 balls. This is TTCCPL season 21 and Rahul GR is in a hurry. The mighty Proteas just require 5 more runs for victory. They are 74 for the loss of 0 wickets after the completion of 5 overs. Param is the bowler and that's played straight to the leg side deep between 1 hit away. And the question is only how quickly can they finish. And that's a wide. That helps. TTCCPL season 21 sponsored by Blue Soul Perfume, Kanjiravelli Consultancy and AnanthapuriCricketLive. That's a chance taken. A great innings by Rahul GR comes to an end. Anti-climax. He wanted to finish it off himself, but just couldn't clear the deep mid-wicket fielder. Wonderful hitting by Rahul GR. He has taken his team on the cusp of another victory. In fact, both the matches he has played wonderfully well for the mighty Proteas. Vipin Murugan finishes off in style. Vipin Murugan, Murugji finishes off in style. The mighty Proteas win and they go top of the table. This is TTCCPL season 21. The mighty Proteas have defeated the Tugga Telchines and they have gone to the top of the table. Rahul GR undoubtedly the man of the match. Tugga Telchines 2 defeats in a row. They can make a comeback. They have the team and the mindset to do so. TTCCPL is unpredictable. We can't write anybody off until the last match is played. So this is Atul signing off. Thank you so much, and we will come back for the next match between the Black Caps and BDB. Bro. ബ്രോ ആ കസേര ഒന്ന് പൊക്കാവോ? ഒന്ന് ഞാൻ പറയണോ എന്തിനാണ് നിങ്ങളിത് കാണുക. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. 6 teams for 1 glory. TTCCPL season 21.
background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Tell me you got the power. Six teams for one glory. TTC. ചെക്ക് ഇതാ അത് മ്യൂട്ട് ഇട്ടാലും മതി ചെക്ക് കേക്കാം ഓക്കെ ചെക്ക് This game between Black Caps and Belinda Blasters. It's almost 7:45 p.m. here at Oval Trivandrum. That's the points table. As you can see, mighty Proteas sitting pretty at 4 points at the top, and Tugga Telchines going to the bottom. I think Anish and Abhilash might join in between the stream. Until then, it's me, Param. So that's the playing 11. Belinda Blasters have already won a game, and Black Caps have lost their game. So this is going to be interesting. കാരണം ഈ മാച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. A2 game as the other games in this tournament has been. So first ball അറിയാൻ വരുന്നത് അരുൺ കൃഷ്ണനാണ്. Here's the first ball. On the wide. I think the par score will be anywhere above 100 because കഴിഞ്ഞ game നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു the way Tugga Telchines batted. Didn't get enough runs again. Swing and a miss. So if they need to be in a winning position, get a decent score, I think they should go for that 100, that elusive 100. Goes for a duck. Silver duck on ഇവിടെ 2 swings, both of them missing, and this one nicked. First wicket down, BDB 1 for 1 for their batsman Amarana. Gone! First ball. So what a great bowling that is again. Namar trying again to heave it. And, oh, this is trouble for Belinda Blasters.
he's gone. Amarmunna, golden duckana. So 2 down. Then in the blasters, Vishwanath Lakshman to the batsman. So the good thing about Belinda is that they have a extremely powerful lineup. Batsman after batsman after batsman keeps coming. And Abhilash can still accelerate on one side given their batting lineup. Karanam ഇനിയും പല ഹിറ്റേഴ്സും വരാനുണ്ട്. Vaishak is there. These two batsmen themselves can play well. Full toss ആണ്. That's 6. Oh, that's picked up really well there by Vishwanath. The first boundary here, Vishwanath saying that he's not going to hold back. What an over. നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓവർ പവർ പ്ലേയിൽ 7 റൺ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു 6 കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ would have been better, but still a very nice over. ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 7 റൺ. Belinda Blasters. Abhilash yet to face a delivery, and the way that he approached the first innings in the previous match against Tugga shows that he's pretty confident. ഒരു edge കൊണ്ട് ഒരു drop catch നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു തഗയുടെ എതിരെയുള്ള മാച്ചിൽ, and right after that he has been in touch. Again, he lost his wicket after a few balls after that drop catch. പക്ഷേ ആ ഒരു കുറച്ച് ഡെലിവറീസിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല പ്രകടനമായിരുന്നു. മുരളി ball the second over. ആദ്യത്തെ ബോൾ വൈഡ് ആണ്. And this is not the situation to provide extras, I would say. കാരണം you need to tighten the game even more. There's 2 down at 7. Swings again shows that it's not an easy wicket to bat on, and that's one thing that I think the mighty Proteas deserves a prize. Karanam, the way that they were batting seemed like 100 was a par score. That's what the impression that I got. But even Tugga in this game, Belinda, they're struggling. It seems like the pitch is not that good of a wicket, especially because അടിച്ചതിന് ശേഷം ബൗൺസ് കയറുമ്പോൾ ബോളിന്റെ സ്പീഡ് വളരെ അധികമാണ്. And this one disappears. Superb hits. Full toss ahead, misses it out. Just another dot. This might not be the start that I think Belinda would have been hoping for. Power play, we saw that teams getting 30-35 odd runs in the power play often gets the head start, and it becomes a good platform for them to accelerate from there. And that's what Abhilash is trying to do here. Another 6. So slowly, and gets the punishment it deserves. 20 for 2. In 1.4. What a shot. Again,
Bellin moved to 26. Full toss. Offside. Manoramaya shot. Oh, what a shot that was. Drive ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് and what an over this has been. Run over. So Belinda suddenly looks like they're on the fifth gear. 2 was gone. It's 30. And a great start here for Vishwanath and Abhilash. നന്ദു ആണ് അടുത്ത ഓവർ എറിയാൻ വരുന്നത്. That's a better delivery കാരണം ഈ ഷോർട്ട് പിച്ചായി കുത്തി കയറി വരുന്ന പന്ത് പലപ്പോഴായി അതിന്റെ പേസ് ഒരുപാട് കയറാറുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ കാരണം it has rained a lot in the evening and that has made the pitch assist the Shandu. He's going to his strengths. That one is over pitch straight down the track. Oh, fielding that was. Manoramaya effort from Arun Krishnan. He had to cover a lot of ground. He was running in from sort of wide is long on. In the momentum, കാരണം they've been going so well and a couple of deliveries now. Good short ball, there was a dot and അതിന് ശേഷം ഒരു boundary, certain boundary ആണെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ball. They cut short that one to a single. So suddenly there is some break in the scoring. And that's a good thing. Short ball, this might be not a wide. They have called it bouncer one for the over. So this is good bowling. ഈ ഓവറിൽ ഇതുവരെ ഒരു റൺ മാത്രം നന്ദുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും and I think gonna help these sort of overs are going to help TDC. What a delivery again. Again short pitch. Abhilash thinking that he and that's been I've been repeating because the pace that the ball gains after pitching makes it so tough for the batsman to judge that one. Once again, swing and a miss. This is great bowling. 5 ballil ഒരു റൺ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്ദു മനോഹരമായ ഓവർ ചെയ്യുവാണ്. This is brilliant and yeah, his experience definitely shows. I think 802 wickets. What more can you ask for? The only concern that I would have is that whom between Arun Krishnan and Nandu should I ball my second over if I had been the captain? And it's so important to finish this over so well because again they've deprived that momentum of Belinda Blasters that they gained in the previous over, but it's so crucial that you finish it off in a high, if possible with a wicket. Nandu will be raring to get that wicket. Last ball once again, and that's a chance. Takes it. Mundanadu catch eduthu. So that's what I've been telling. The short balls are working here for the Black Caps, and this is a great comeback. It's been a seesaw, I would say. Karanam, we saw that in the going back to the pavilion, and the new man in is at the non-striker end, Sajid. Edges that one. Just to God.
It's a brilliant delivery again. And a 6 here. Superb hit here from Vishwanath. Oh, lovely delivery. Great comeback after that boundary. A boundary, but then rest of the deliveries have been quiet, I would say. Oh, what a shot! Low full toss, but Arjun picks that one so well. This is a great shot. Let's take a look at that again. Low full toss, Irunu. Smacks that one with brute force, I would say, and it's a maximum again. By the way, I'll quickly thank the sponsors for this tournament. It's been great support from them. Right down the track, 4 runs. It's a Kazhakkoottam consultancy boundary, I would say. So again, straight down the track this time, trying to go for the Yorker, ending up pitching that delivery. That's the end of the 4th over. It's 48 for 3. So quickly thanking the sponsors of TTCCPL season 21. Ananthapuri Cricket Live ഒരു sponsor ആണ്, and you've been watching this on Ananthapuri Cricket Live. It's a wonderful support from Ananthapuri Cricket Live for TTCCPL day of now, and thanks for the support, Ananthapuri Cricket Live. And also the other sponsors, Blue Soul, Premium Sense. Thanking you for the great support that you have given for the sports. And Kazhakkoottam Consultancy, you can always feel free to contact them to file your income tax. Lovely delivery. So Karthik, again, taking the help of the short pitch deliveries to keep the scoring down. By the way, I was saying about Karthik's experience, 462 matches and 320 wickets. That's been quite brilliant. What a hit. And experience doesn't count if you pitch your deliveries. That was in the slot, and it disappears for 6. What a hit. In fact, Ajit, if he gets it in the slot, I think these are easy pickings for Ajit. Oh, that's a lovely delivery. And that's what you want, I think. Rather than pitching in the slot, you need to consistency. Has been a superb support for us. You can feel free to always contact them for your income tax returns, the business related legal proceedings, and so on and so forth. Thank you, Kazhakkoottam Consultancy, for supporting TTCPL. That's a lovely delivery from Karthik, taking Yorker. It was slight mix up there. In the end, gets the single comfortably. So all the sponsors, once again, we thank you a lot, especially Blue Soul, Premium Sense, Kazhakkoottam Consultancy, and Ananthapuri Cricket Live. It's 55 for 3. Karthik bowls his last ball for a dot. 5 over പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു 55-3. So that's the scorecard. In the 20s now, Vishwanath, and 1 over each for all the bowlers, and I think exceptional stuff from Nandu and Arun Krishnan. And if you see the partnership, I think there was a good partnership between Vishwanath Lakshman and Abhilash Chandran.
And now this has been good from Arun and Vishwanath. And 3 overs ബാക്കി ഉണ്ട്. I think a good score would be somewhere around 9th easy. Again, short pitch delivery എറിഞ്ഞു വളരെ unpredictable ആണ് ഈ short pitch deliveries because of the because of the pace that it gains after pitching in the turf. This is a lovely delivery from Nandu. Chance, they are appealing and it's gone. Oh, I thought there was no bat involved on that one, but feel like there was a faint edge. Wicket eduthirukkana Nandu. So this is brilliant stuff from the Black Caps. So let's take a look at that again. So once again, short pitch delivery ആയിരുന്നു. Arun trying to again go for that full shot, edges it onto the body and straight to the keeper. So it's Arun who's gone for 7. Despite hitting a 6, he has ended up with a strike rate of 100. That shows how difficult it's to face bowlers like Nandu. And this is a good move from the Black Caps because the partnership was looking a little bit dangerous. And I think bowler like Nandu can definitely get the game back on track. So Karthikine കഴിഞ്ഞ ഓവറിന് ശേഷം നല്ലൊരു ഓവറാണ് ഇപ്പോൾ നന്ദു എറിയുന്നത്. But this one has been punished straight away after coming into the crease. That's the impact that Vaishak will create. Again, he has been in top form, I would say. കാരണം കഴിഞ്ഞ കളി നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു 10-12 ബോളിൽ 40 പരം റൺ എടുക്കുകയും 1-2 വിക്കറ്റും എടുക്കും. Dangerous form even against Nandu. Finishing off his second over, 2 wickets, 8 runs. What a shot. And Vaishak, as dangerous as ever, again over pitching into the slot. Vaishak makes sure that he gets full Monty on that one. So turning this very good over into not a good over in the last 2 deliveries. നേരെ മതിലോട്ടാണ് കൊണ്ടത്, സിംഗിൾ ഓടാനുള്ള ശ്രമം, but not doing it at the end. So that's the end of the 6th. 67 run, 12 റണ്ണായിരുന്നു ഈ ഓവറിൽ. So 2 more overs. I think now the Black Caps might think, who should I go? മുണ്ടന്റെ ഒരു ചോദ്യം അതായിരിക്കും. കാരണം as you can see, all the top bowlers have been used up. Nandu 2 over എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2 over ഉണ്ട്. I think Anandu is going to bowl, and it's going to be very interesting to see how he's going to face the music. കാരണം both of these batsmen now set. കാരണം Arjun has been, oh, that's a full toss, that's a no ball, that's a 6. And easy pickings here for Arjun. Let's take a look at that again. That's a huge beamer. Almost shoulder പുറത്തായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. And he makes sure that he picks that one up because usually നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഒന്ന് പേടിച്ചൊന്ന് ഡക്ക് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ not this time. Vishwanath Lakshman. Oh, that's a chance, but this is a free hit just to remind you. അച്ചു പിടിച്ചിരുന്നാലും ഒരുപക്ഷെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡാമേജ് ഒന്നുമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കും കാണേണ്ടി വരുന്നത്. Another dot. I beg your pardon, that was a single. Oh, what a ball. That's a brilliant ball. I think ആദ്യത്തെ ബോൾ തന്നെ ആ ഒരു യോർക്കർ എറിയാനുള്ള ശ്രമം അത് പിഴച്ചാണ് അത് നോ ബോൾ ആയിപ്പോയതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. And I think the way that Anandu is targeting, if he could keep it into that line and length, there won't be much damage. But it's very tough to do that. Short pitch അറിയുവാണ്, wide ആണ്. So already they've scored 8 of 2 balls under pressure. Anandu. It's already 76. They would want to keep Belinda below 100. And now there are 10 deliveries left. So I think ഈ 4 ball വളരെ crucial ആണ്. So ഇങ്ങനെ
In fact, ഒരു സ്ലോട്ടിൽ കിട്ടിയ പന്തായിരുന്നു. I think Vaishak will be the feel that he has missed out on that one. കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഡീസന്റ് കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് വെളിയിൽ അടിച്ച് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോളായിരുന്നു. Oh, that's the one. What a sound of the timber. നല്ലൊരു അടി, ഒരു സിക്സ് കൂടി. So that's what he's known for. The power that he can generate on these kind of shots is immense. It's insane, I would say. Oh, what a hit again. Another six. So back-to-back sixes here for Vaishak. He's making sure that even when he missed out on the previous delivery, he will not these two. Superb hitting. So already 21 run overall. Anandu will want to finish this with a dot or something. That's another six. This is just the runs are just flowing. It's raining sixes here now for Belinda. This time ഒരിക്കൽ കൂടി ഷോർട്ട് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ വളരെ സ്ലോ ആയി പോയി. That makes it so predictable, that ball. And oh my god, I was saying that they will target 95, but they're already 95 in 7 overs. So take a look at the scorecard. Suddenly Vaishak getting 30 from 9 deliveries. What a batting it has been. So apart from Arun Krishnan and Nandu to an extent, everybody has suffered, and now it's going to be Rohit, who's also not a seasoned bowler, I would say, not a top of the line bowler. He's a more of a batting all-rounder, so it's going to be interesting to see how he handles these two batsmen. 39 run partnership from 11 deliveries, so this has been quite a finish that they would have hoped for. 6 more deliveries, they can get anywhere about 20-25 runs. They'll feel happy, and this one is a no ball probably, and it's a 4. They've called it a no ball, so straight away under pressure, Rohit. So, that's a better delivery. He has bowled it slow, but it's a good thing because Vaishak on strike. Not that Vishwanath is a weaker batsman or anything, but the way that Vaishak is batting, I think you should give the strike to him, and that's because this will happen if he gets the strike. Full toss delivery, low full toss ayirunnu, and Vaishak makes a full Monty out of it again. So he is already 36 from 10 deliveries. What an innings this has been. It's in the air, 2 people underneath it. Oh, Nandu puts it down. I think this is going to be costly. കാരണം ഈ ഒരു 3 പന്ത് കൂടി വൈശാഖിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ probably another new batsman would have found it a little bit difficult to get going from the first ball, but I think it was more of Anandu's catch than Nandu's, because he was slightly closer to where the ball was landing than Nandu, but Nandu is a very good catcher. Couldn't quite hold on to this one. They'll just keep it to the single. That's poor running, I would say. കാരണം ഒരുപക്ഷെ ആഞ്ഞ് ഓടിയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 റൺ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബോൾ ആയിരുന്നു അത്. Still, BDB on to making a huge score. It's already 109, 35 Vishwanath. He has 2 balls left. Body. And this over has been better than what I would have expected, because ആദ്യത്തെ ഒരു 2 പന്തിൽ 12 റണ്ണായിരുന്നു വന്നത്, പക്ഷെ അതിനുശേഷം 4 റണ്ണേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. Still 16 runs off this over, and 1 ball left. Last ball for Vaishak. That's going to be 6. Oh, what a hit. So again, a pull shot, a slow short pitch delivery. He was not sure what he was planning to do, because that's easy pickings from Vaishak. So Vaishak finishes on a high. 45 he has got from 12 deliveries,
And I think Bellin the Blasters would be happy with the score. 116. കാരണം ആദ്യത്തെ 5 ഓവർ വെറും 55 റൺ മാത്രമേ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. And the last 3 overs going for 65 runs. I think 61 runs. So that's huge. 117 needed from 8 overs. We'll be back soon for the chase. Stay tuned, guys. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. 6 teams for one glory. TTCCPL Season 21. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. 6 teams for one glory. TTCCPL Season 21. Yeah, we have been welcomed with a boundary. കാരണം ആദ്യത്തെ ബോൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. It was sort of a weird feeling effort from Lakshman. Nandu has decided that he's going to be the one who will straight away attack. 118 run, which would mean that they should have to go about 13 to 14 and over. I think, yeah, it's almost 14 and over, 14.5 and over. Yeah, that's quite an ask. കാരണം ഒരു ഡൈറ്റ് ഓവർ വന്നാൽ മതി. It's gonna hike up that scoring rate to even higher rates.
So it's beg your pardon for the interruption in the commentary. Score 4 റൺ മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ ഓവറിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. And even a seasoned hitter like Nandu is finding it so hard to keep batting, accelerate. So that would mean that it's not going to be easy to chase the score down. Muraliana Puriya batsman, I mean not the Puriya batsman, but the one who is on strike, who's been not batting much in the previous match. He did play a short little cameo, but they'll need a big one from Murali. Is that the start or is it going to be? Oh, that just beats the fielder at long on. Amarayirnu trying to get a hand to that delivery. He had to cover some ground and that was pretty close. They're asking for the appeal. ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ധീരജ് a very very creative sort of bowler. കാരണം ധീരജിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ഫോൾഡ് ആണ്. ലെങ്തിലും ലൈനിലും പേസിലും അദ്ദേഹം വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. That's in the air, just beating Ananthapuri. Probably will not cross the boundary. That's a nice effort. We'll get 2 out of it. So coming back to how Dheeraj has been bowling. So the good thing about Dheeraj is that he can bring variation in all 3 fronts. That's going to be the important part for any bowler. Misfield from Deepak Etan. He'll keep it down to a single. So 11 for no loss after 2 overs. 106 to win from 6 overs. Almost. It's now 17 and a half an over. So making the equation tougher here for the Black Caps. I think one thing that the Black Caps lack is a sort of hitter like Vaishak or Vishwanath Arjun or even Abhilash Chandra. That makes it a one-sided match, I would call. You need such hitters keep you in the hunt. Whenever a value score വരുമ്പോൾ if your start is sluggish, you're not going to make it anywhere. നമ്മളത് ബിഡിബിടാദ്യത്തെ
Vaishak continuing. So the loss of the wicket is going to hurt Belinda, I beg your pardon, the Black Caps even more, I would say. Already the required rate is about 20 an over. And they've not had the start that they would have liked for. Wide ball. .5, it's 14 for 1. Singles are not going to help. It's 15 for 1 after 3 overs. Swing and a miss, so Arjunana puthiya bowler. Oh, that's a full toss. It's been picked up well, but it's taken just before the boundary. So the agonizing stay for Murali comes to an end. അദ്ദേഹം ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാച്ചിൽ. And no one bites the dust here for the Black Caps. So they are in deep trouble. ഒരുപക്ഷെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ബോണസ് പോയിന്റ് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ബെലിൻഡയോട് തോക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്സിന് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഓൾറെഡി ഗെയിൻ ദ ബോണസ് പോയിന്റ് വിത്ത് Tugga Telchines. Oh, that's in the air, but this one will be taken again. This is just a sad story here for the Black Caps. Nothing is working out. കാര്യമായിട്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി പോലും ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ. So Dhanush is gone to the pavilion, scoring just 1. And the new batsman is the captain, Muralidharan. Varun Muralidharan. Mundan എന്ന് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന Varun. I think he just needs to go from ball 1. 4 ഓവറിൽ 101 ജയിക്കാൻ 4 ഓവർ 16 റൺ. It has been an one-sided affair, but and I'm not sure why it is. I don't even see the intent in this particular game, so
So as good as the batting lineup is for Belinda, they also have a great set of bowlers. So ആദ്യത്തെ ഓവർ എറിഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു വൈശാഖ് he's been breathing fire, I would say. And they have people like Rosario who has been great with the ball. Amar Munne under. They have Sai who can bowl really well. They have Ananthapuri, they have Deepaketan. It's been a packed bowling lineup as well. So one of the strongest teams, of course. That's the performance that we are seeing as well. The way that they're batting, way that they're bowling. It's not easy to keep the scoring rate under 6 in TTCCPL, and that's been what they've been doing. So exceptional stuff from Belinda Blasters. I think if they win this one, they'll easily replace Mighty Proteas for the first place. Nothing is working out now for the Black Caps, moving towards a huge defeat. So just a few insights. Rahul Yarana, top batter in tournament. He has played 2 matches and he has got 79 runs. And Abhijit from Big Show Brigades, he has played 1 match and got 45 from that. And of course, Vaishak, കഴിഞ്ഞ match 43 and ഈ match 45. So probably like he would be the top one once this match finishes. He's not been updated in cricket, so mix up. So this has been a competitive tournament. And Arun Mohan is also there in the top batter list. If we look at the top bowlers, of course, KR, we saw his lovely couple of overs in the first match. He took 4 of it. And, just below that, Shravan is there. He has been exceptional. Maiden wicket with 3 wickets in that over. Gokul also was exceptional with his 1 over that he had bowled. Abhinand in the match, he's also there in the top. And the fielders, MMN, as usual, wicket keepers dominated Irikim your list, and Libin also in the top dismissal, with his side being not a wicket keeper. So MVP ഇപ്പോൾ Rahul, I think Vaishak will easily overtake him after this match. KR, Gokul, Abhinand, Abhijit Kumar, Shravan, Naufal, MMN, Binoy, Fahad, Nandu, Arun Mohan, Param, and Tijo. Top 15. We're thanking our sponsors. It's been an exceptional support from all the sponsors. From Blue Soul, the premium scents, one of the best in the market. So definitely check it out. Blue Soul scents. And Kazhakkoottam Consultancy, great vendor for all your income tax needs, income tax filing ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള legal requirements for your company registration, for your GST filing, and so on and so forth. Kazhakkoottam Consultancy is as reliable as they are. A huge thanks. And also to AnanthapuriCricketLive, who have been great in supporting our tournament. Live streaming partner, on the tournament, and also sponsors this time round. And the quality of live streaming that AnanthapuriCricketLive brings is exceptional, not even comparable with any other vendor, as you're seeing in this particular Can you hear me? live stream. So it's Amar Munna, again a great bowler, replacing another great bowler. 5 ഓവറിൽ 21 run മാത്രം Black Caps, chasing 117. And I think they have this given up attitude. So if
Belinda can restrict Black Caps under 69, which seems to be the case. Shan running in Vishwanath, and he doesn't miss out. So another one bites the dust. This time it's Ahsan, and he goes for just 4 runs. A new man in his Jyoti. Oh, that's full toss. Probably called a no ball. Yes. I think you don't need these kind of no balls at this point of time. Not that they are it's going to catastrophically damage them, but you just don't want to give any momentum to the opposition, I would say. Karanam just a choke വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. Cleaned him up, but that's a free hit. I think seeing the performances thus far, and even on paper, I think Belinda Blasters is one of the favorites to win this tournament. Karanam, if you can see their performance is exceptional. 2 matches back to back, cruising towards another bonus point. കാരണം ഈ മാച്ച് 66 റണ്ണിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്സിനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റിയ സീരീസ് ടു ബി കേസ്. കാരണം 14 ബോളേ ഉള്ളൂ ഇനിയും. 66 ഇനി 41 റണ്ണുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്സിനെ അടിക്കാൻ. ആൻഡ് ദ വേ ദാറ്റ് ദേ ബാറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ഗിവൻ അപ്പ്. ഓ, ദിസ് ഇസ് ഹിറ്റ് വെൽ. സോ ജോഡി കണക്ട്സ് വൺ. ഫൈനലി ആ ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്ഷാമം കുറച്ച് ഒരു റിലീഫ് ഉണ്ടാവും. വൈഡ് വിളിച്ചിരിക്കുവാണ്. Straight to the fielder. So better over in comparison. So Anish, can you hear me? Abhibyana. Anish, if you're joining,
Check, 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 check. Yeah, I think Anish might join us. I'm awaiting Anish. Anish, if you're there, please let us know. Anish, if you're joining, can you please say hi? So coming back to the game. Statistics for 4. That's a nice shot for a 6. Full toss once again, straight to the hands of Ajit. Given a wide, that's what makes its way back to the pavilion. So 45 for 7, and moving towards a bonus point. In fact, 46 ൽ finish ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. By the way, Anish might join us in the commentary box from UK. So Anish, if you can hear us.
In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Tell me about power. Six teams for one glory. TTCCPL Season 21. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Tell me about power. Six teams for one glory. TTCCPL Season 21. Anish, if you can hear me, please let us know.
So welcome back. Let's hit that towards the leg side. First ball by Ijaz. Ijaz is in fact a lot of potential to go for the big shots. Superb shot. Another boundary. So the first three deliveries already 11 runs. So Gabba Goats getting that good start after the first match loss. And they're definitely looking forward for a win. They're asking that big appeal, and in fact, it's been given. So that's the wicket of Ijaz. I would say pretty important wicket because he's looking dangerous in the crease. So new man in is Goji.
Foolish delivery, not getting any contact there, Rahul Koji. So that's what you want to do. Excellent shot. Straight. In fact, a slot in one there, and he was bounced that one and sent it out of the grounds. Offside this time. 2 fielders behind it. And he just saves it just before the boundary. The 2 hours up, 26 for 1 power play. ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Gabba goats will be definitely looking to accelerate from here. Sajid on screen. Great experience, over 10,000 runs. The projected score is now 108, and I think that's the kind of score that probably Gabba goats will be looking. Anything above that will be competitive. Huge wide. So I think we've been trying to get Anish on the commentary box, but due to some technical difficulties, we have not been yet able to establish a successful connection with him. Anish S. Krishnan, the veteran TTCCPL player, moved to UK a couple of years back. അതുവരെ നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരം കളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. So Goji back on strike. I think both of these batsmen have they're showing a lot of intent to score big, and that's a good shot. This time leg side. If you pitch it up, I think Goji will pick it up. മൂക്കിലിട്ട് കൊടുത്തൊരു പന്തായിരുന്നു, and no problems for Goji to send it out of the ground on the leg side. Oh, that appealing. It's a huge appeal, in fact. That was a great delivery, to be honest. One more single puts back Sajid on strike. So ഈ ഓവറിൽ 9 റൺ ഇതുവരെ ഉമേഷ് has been good.
Beautiful shot. Gojira a ഒരു classic dance move ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് and picked that one up as well into the gap. He's really good at picking up the gaps, I think. So already Gabba goes racing away to 42. Oh, what a hit again. This time another one on the leg side and gets another 6. So 50 is up. I beg your pardon, it's 48. In fact, they're going at 16 and over. That's bowled well. Offside Gokul is bowling his second over. I think BSP will know that they need to break this partnership, and one guy who can do it is Gokul. Oh, that's in the air. Takes it. So exactly what I was telling here. Gokul pitches that one once again up, and Goji gets his faint edge on that one, and I think it was Ajit who took the catch, or was it Hashim? It was Hashim. So makes no mistake, Hashim. 49 for 2 now. This has been a great over from Gokul after going for around 12 runs in the first over. And he has come back really strong. Ensure that he gets the wicket of Koji, and other than that, he's just given away 2 runs. Last ball of the 4th over. 3 over 48 ഈ ഓവർ റൺ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. That's in the air, another chance. Abhay underneath it and gets it. So trying for the pull shot again here, Lakshman. Not getting the timing right, and this is an easy catch for Abhay. Makes no mistake. What a successful over this is by Gokul. Lakshman goes back for a not troubling the scores. So it's 49 for 3.
49 for 3. Oh, what a shot! Superb hit for another boundary. Let's take a look at that again. So, oh, that's a great catch! So, what a comeback this is from the bowler. He has pitched that one up wide outside the off stump. Trying for the cut shot there. Sajith not getting it. ഔട്ടായി മടങ്ങുവാണ്. സോ രണ്ട് മേജർ ബാറ്റ്സ്മാനും തിരിച്ച് പവലിയനിലോട്ട് മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സജിത്തും ഇപ്പോൾ ഔട്ടായിരിക്കുന്നു 13 റൺ അടിച്ചിട്ട്. ആൻഡ് the new man in is the dangerous Sinan. മണവാളൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പുതുമണവാളനാണ്. He's not come good in the first game. Got out for 2 runs, but as we all know, he is quite dangerous. Once he gets going, it's really difficult for the opposition to contain him. Gets off the mark. So Pavan, he gave away that 6, the classic full shot from Sajith, but then he has come back strong. That was in the air. I think that's a drop. We have to see that again. Traveled quickly towards Pavan, probably getting a hand to it. Great stats there for Pavan. Over 400 games, quite a lot of experience. Libin gets off the mark. ഒരു റൺ കൂടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. I think if these two can stay till the end, they can definitely get the score to a very competitive score. Swings on that one, just a single. 5 over പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു 58-4. അവസാനം 3 ഓവറിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുവാണ്. 58-4. What a ball that was. That's the kind of the shots that you want tonight. That's a great hit. Again, over pitching there, Vijilesh. And Inam finding his rhythm, I feel. They're asking for the appeal. That's a great comeback. So after that boundary, I think a couple of balls being unpredictable there. Vijilesh. In the air and taken. So Inam again perishing and trying to go for
trying to clear the long off, not managing to time that well, and at the end, a good catch there by Pawan. I beg your pardon, it was Shravan who took the catch. So, Shirdi Puri batsman. That's a great fielding. I'm thinking about the second, not quite, because the fielding in the deep is really good. It's Shravan and Gokul, both of them having robotic arms, I would say, because throw accuracy is amazing. 65 for 5 after 6. Oh, that's a huge no ball. I think by trying to overthink the problem, I think he keeps it outside off. Going to be tough for the batsman to hit the ball. That's again another no ball. Just a good fielding effort in the deep by. Oh, they're coming back for the third. Bit of a concern there for Belinda, because I think Abhay is not really looking confident. So that's boundary leaderboard. Rahulji are getting 4 boundaries, but 6s are the ones that are dominant here. And look at that difference between the first and second. Vaishak MS 14 boundary, and Rahulji are in the second position, just getting 9. Those are the upcoming matches today. Chance. Shirdiana batting endil. 333 matches and over 3,000 runs. An exceptional average and strike rates. He got a hand to it, couldn't quite hold on to it. That's a great effort from Hashim. ശരിക്കും നല്ലൊരു ബുള്ളറ്റ് പോലെയാണ് അത് തിരിച്ചു വന്നത് കയ്യിലോട്ട്. Just couldn't hold on to it, but still, I think he stopped at least a couple of runs for his team.
Edges just inches away from the stumps. So, single goody. Puts back Libin on strike. That's wicket number 6. So Gabba Boots, I think the problem with them is they're losing wickets at the regular intervals. I think this one is a wrong choice of shot, I would say. I'm not sure if Libin is the greatest player of the cut shot. Goes back to the pavilion with 2 runs. So if you're not really confident with the cut shot, I think the better shot would be to play it straight. Ananthapuri, the batsman. Again, look at that average. I think in the shorter format of the game, if you have such huge average, it just shows how good a player you are, how good a batsman you are. In the air. Oh, that's a commentator's curse. So Ananthapuri perishes. This is great bowling from Hashim, keeping it in the offside. That's the great thing. Offside തന്നെ പിടിച്ചെറിയുവാണ്. നേരത്തെ ബോളും അതേപോലെയായിരുന്നു. This time a little bit fuller, and Ananthapuri in fact അത് full ആയിട്ട് തന്നെ കളിക്കുമായിരുന്നു, full toss ആയി തന്നെ കളിക്കുമായിരുന്നു. Couldn't quite time it well, and in perishes white ball. So പുതിയ batsman Shridev ആണ്. Shridev not as experienced as the other counterparts of his team. ആ ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. 74 for 7. $74 for 7. Last over, അജിത്ത് ആണ് ബോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. It was the left side, just a single. So Ajit, season campaigner for TTCCPL, one of the very experienced bowlers. Wide ആണ്, not called a wide. Is not able to find the boundaries here, both Shirdi and Shridev. And it was 48 at one point in 3 overs. And after that, they've not been able to keep up with the scoring rate. Just 28 in the next 4.5 overs. Excellent delivery. Oh, they're asking for the appeal. But I think he was just in. What an over this has been. Given the context of the game, they had to restrict the Gabba goats, and they're doing exactly that. Straight to the fielder. Oh, they're thinking about the second. This is going to be gone. He's not even in the picture. Suicidal run out ആയിരുന്നു. And another one bites the dust. I think it was sacrificial, and that's a good thing because you want
Shirdi on strike. He's one batsman who can probably hit a couple of boundaries here. But this is a very poor finish from Gabba thus far. Can he turn it around? Fifth ball. Oh, no ball. That is unnecessary this time. He'll come back for the second. And that's poor fielding as well, because he could have thrown it to the keeper's end, and he would have ensured that Shirdi was run out by a mile, but he dropped the catch and also chose to throw it to the wrong end. Anyway, catch was not effective because it was a no ball. So it's a free hit now for Shirdi. Not capitalizing on that one. Just a single. And gone. So that's the finish. They've gotten 81. They've crawled to 80, I would say, because after being at 48 for 48 for 2 in 3 overs, they've just managed to get 32. And look at that bowling. Exceptional stuff from Hashim and also, as usual, Gokul. That's how the partnership fared. We'll come back for the chase where Big Show Brigades needs 83 from 48, and you already know who are the favorites in this game. Stay tuned. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Six teams for one glory. TTCCPL Season 21. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Six teams for one glory. TTCCPL Season 21.
one glory. TTCCPL Season 21. In the background was the growing struggle between two great powers. This is great stuff. It's Abai who's gone. Let's take a look at that again. Living steaming in. And I think that swung a little bit. This is great. This is great bowling from Livin. Look at that again. മറ്റേ ആംഗിളിൽ കൂടെ കാണാം നമുക്ക്. Going for that wild swing, not reading the pace of the delivery probably, and also misjudging that swing. So a great start here for Gabba Goats. Just what they wanted. Because in such a chase where your required rate is around 10, I mean, you're defending a required rate of 10, getting an early wicket, especially like from a bowler like on another duck.
Already 3 down now. This is one of the best over I have ever seen. Another one bites the dust. It's Umesh this time. ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്കോർ 2 റണ്ണ് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. James goes back making a knot. In fact, it is Umesh this time. James കഴിഞ്ഞ വിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു. And another one. This is absolutely pandemonium here. So ഓവൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചറവറ ഔട്ടാവുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Just trying to go cut that one. Gets the edge. And another one bites the dust. This is 4 down now. After Libin's over, the wickets still keep falling. So I think the one guy who can probably make a good impact on this game is Gokul, and that is exactly what he's trying to do in a way. I think the scorecard has some issues. We're trying to see what that issue is to sort it out. It's already 4 down.
That's a good throw. എടാ അമലിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാവൂടാ, അമലിനെ ഒന്ന് വിളി. So once again, we are thanking the sponsors of TTCCPL season 21. Pavan on strike. And Sinam to continue. That's a good thing to do. What you want to do is to give the strike to Gokul, because even when you're 5 or 6 wickets down and you need around 10 and over from here on, if Gokul stays in the crease, you still have a chance. ആ ഒരു കാര്യം ഓപ്പോസിഷൻ ടീമിനും അറിയാം. ആൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സിംഗിൾസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. If I can continue doing that, there's a big chance. It should be a wide. It's not called a wide, so oh, that's a chance. It's Gokul's wicket. Oh, drops that one. That could be very costly, Karnam. They would have probably closed this game out if they had held on to it. I think it's Raja. He had to cover some ground. He had to come forward. It's not easy to take such catches, but I think in a competitive tournament, you need to hold on to these catches. 3 gone, it's 22 for 5. So Gokul, wealth of experience. Look at that average and strike rates. It's about 30. That's crazy for a 8-0 game. My ball.
So Google continuing his great batting as usual. Already 56 run. So that's the ability of Gokul. If you leave out his catch, he's going to make you pay for it. Always catches win matches, and especially Gokul's catch and all, you cannot afford to miss. I think one thing that BSB can do now is to put pressure on Pavan, not allow him to take the single. That way, try to get him out because Gokul seemed to be set and he's not mistiming the balls. And if he continues there to be there in the crease for the next one over, I think it's game over for Gabba goals. In the air, unnecessary. So they end up losing another wicket. So Pavan perishes, Gokul still on the crease, which will be the good news for Brigades. Oh, what a shot! 6 runs. Cannot afford to ball to Gokul there. It's easy pickings. That was just on the slot. And Prashant under pressure. Another big hit. Another 6. Just dealing in 6s now, Gokul. Just 3 needed now.
Oh, that's straight to Gochi. Will not run on that one. Not really middling the last ball. And he middles this one. Oh, that's taken. I think at one point of time it was traveling out of the boundary. But then it's just not timed perfectly. So an exceptional innings comes to an end from Gokul. He goes to the pavilion after doing the job. ഇനി വരും 3 റൺ മാത്രം 7 പന്തുകൾ ബാക്കി ഇത്രയും പ്രശാന്ത് to continue. I think at least if they had stopped 1 or 2 boundaries they would have fancied their chances at this point, but now it looks like it's too late. So right now I think the games are going into a very interesting mode. That's 6 runs. So that's the end of the game. A big win here for Big Show Brigade. Take a look at that again, Hashim. Again in the slot and whacking that one out of the boundary. So, take a look at the batting scorecard. Exceptional batting from Gokul, but other than that, minor contributions. It's just a one-man show. 69 run Gokul there. Bowling, it's been not so great. Libin has been good. Freedaving, but everybody needs runs. That was the problem. That's been the match summary. Big Show Brigades finally comfortably making it at the end with Gokul's explosive batting. And who else other than Gokul is the man of the match. So നമുക്ക് points table കൂടി ഒന്ന് കാണാം. So ഈ വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മോഡിലോട്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം as we have discussed, there are 6 teams in this particular tournament, and before I pull up the points table, yeah, 6 ടീംസ് ഉള്ള ടൂർണമെന്റ് ആണ്. 3 ടീം 3 മാച്ച് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ബെലിൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ദേ ആർ സിറ്റിംഗ് 56 പോയിന്റ് ഓൾറെഡി. അപ്പം ഒരുപക്ഷെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സിനാറിയോ നോക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ ഓൾറെഡി ത്രൂ. ബാക്കി 3 ടീമും 3 മാച്ചും തോറ്റിരിക്കുകയാണ്. അതിന് 2 മാച്ച് വെച്ച് തോറ്റിരിക്കുകയാണ്. തഗ്ഗ തെൽച്ചൈൻസ് ഏറ്റവും താഴെ. സോ ദ തിങ് ഇസ്, ഇനിയുള്ള 3 മാച്ചസ് ഈ 3 ടീം തോറ്റ 3 ടീംസ് ജയിച്ചാൽ പോലും ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഹൗ great their chances are going to be, because ഈ ടോപ്പുള്ള 3 ടീമിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. But cricket is a weird game. You never know what your chances are until it plays out. We'll come back soon for the next match. Stay tuned.
one glory. TTCCPL Season 21. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Tell me you got power, impossible. 6 teams.
വന്നു. മക്കളും നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഞാൻ സൈറ്റിൽ സംസാരിച്ചോ സംസാരിക്കണം ഞാൻ സംസാരിക്കണം ഇവിടെ എത്ര കിടക്കണം. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലൈവ് ലൈവിന് കമന്റ് നോക്കാൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലല്ലോ. 4 ഓവർ 22 നമസ്കാരം, ബിജോയും അഭിനന്ദുമാണ് ഇപ്പോൾ കമന്ററി ബോക്സിലുള്ളത്. ഹായ് ബിജു. ഹായ് അബി. കളിയുടെ പോക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം 4.1 23 5 വിക്കറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് തഗ്ഗയുടെ. നല്ല ബോളിംഗ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ 2 സീസണിലെ ചാമ്പ്യൻസും തഗ്ഗയായിട്ടാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. തഗ്ഗയിൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ സ്റ്റാർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇതാണ്. അവർ ഓപ്ഷനിൽ ഫുൾ എമൗണ്ടിട്ട് ഫഹദിനെ പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗ്യാബ ഗോഡ്സിന്റെ മികച്ച ബോളിംഗ് ആയിരുന്നു. ഫഹദിനെ അനക്കിയിട്ടില്ല. ഫഹദിനെ തന്നെ ആദ്യം എടുത്ത് ആണ് അവർ തുടങ്ങിയത്. നമ്മുടെ ചാവക്കിയുള്ള എടുത്ത് തുടങ്ങി. ബോളിംഗ് ആണ്. അവരുടെ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിനോയ് ചേട്ടനാണ്. അതെ, വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആണ്. കളി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നല്ലതായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ബിനോയ് ചേട്ടൻ. ഇപ്പം അടുപ്പിച്ച് 2 6 ബിനോയ് ചേട്ടൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇജാസിനെ. നോക്കാം അടുത്ത ബോൾ എങ്ങനെയാണ്. വളരെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇജാസ് എപ്പോഴും നടത്താറ്. ടോപ്പ് ബോളിംഗിൽ ഇപ്പം ടോപ്പ് 1 നിൽക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണ്. ഏകദേശം 50ഓളം വിക്കറ്റ് ഇജാസ് ഇന്റേൺസിൽ. 50ഓളം വിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു അതെ 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 അതെ. ഈ ബോൾ പഠിച്ചു എന്തായിരിക്കും? ഈ ബോൾ ഡോട്ട് ആവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അടുത്ത ബോൾ ബിനോയ് ചേട്ടൻ. അടുത്ത ബോള് സിംഗിൾ ആയിരിക്കും. ഡോട്ടാണ്. ഇജാസ് നല്ല തിങ്ക് ചെയ്തെറിയുന്ന ഒരു ബോളറാണ് നമുക്കറിയാം. 2 6 പോയിട്ട് ഇജാസ് നല്ല തിരിച്ചുവരവാണ് നടത്തിയത്. 2 ബോള് അവർക്ക് അടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ. 33 റൺസ് 35 റൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് അതേപോലെ ടീമിന് അവർക്ക് ബോണസ് പോയിന്റിലോട്ടുള്ള കാണുന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഓൾറെഡി അവർ 2 കളി തോറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. ബിനോയ് ചേട്ടൻ 3 6 ഈ ഓവറിൽ ബിനോയ് ചേട്ടൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജാവിനെ അതാ വിളിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ. 41 5 ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ 41ന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ്. ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് ചെറുതീനെ ഓവർ എറിയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതെ അതെ. ചെറുതി ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ബോളറാണ്. അതെ അവരുടെ സ്ട്രൈക്ക് ബോളർ ലിബിൻ കളത്തിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ ഓവർ തന്നെ 3 വിക്കറ്റ് ആണ് പോയത്. അവർ കളി തോറ്റി. അത് കോഹ്ലിയേട്ടൻ്റെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ. അതെ അതെ. ഭയങ്കര സൈക്കിൾ അരുൺകുമാർ VS. ഫസ്റ്റ് ബോൾ തന്നെ വിക്കറ്റ്. ഗുഡ് ക്യാച്ച് രാഹുൽ പിള്ള. ഫസ്റ്റ് ബോൾ തന്നെ ലിബിൻ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ അതേ ബോളിംഗ് പെർഫോമൻസ് പുറത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ബോൾ തന്നെ വിക്കറ്ററായ VSനെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ബെസ്റ്റ് ബോളറിലോട്ടുള്ള പോക്കാണ് ലിബിൻ്റെ. അതെ അതെ അതെ. ടൂർണമെന്റിൽ പതറുമ്പോഴും ലിബിന്റെ സ്കില്ല് കൊണ്ട് അവൻ ശേഷം യോർക്കർ നല്ല യോർക്കറുകളാണ്. വിഷ്ണുവാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
Ball, Ball, ball. that's a great ball. Great ball. രണ്ട് ബോളുകൾ വിക്കറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ലിബിൻ വീണ്ടും ഒരു ഹാർട്ടിക്കിലേക്ക് ഉള്ള പോക്കാണ്. ഗാബയുടെ തിരിച്ചുവരവാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതെ, ചാമ്പ്യൻസിന്റെ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് ബോളിംഗ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഗാബ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 41-7 ഇല്ല, ഹാപ്പി കിട്ടില്ല. പരമാണ് സ്ട്രൈക്കില്. പരം ഹാപ്പി കൊടുക്കില്ല എന്നുറച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. നല്ല ബോളായിരുന്നു, പക്ഷെ കാല് വെച്ചത് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പരം. നല്ല ബോൾ ലിബിൻ. 3 ബോള് 2 വിക്കറ്റ്. വൈഡാണ്. നല്ല ബോളായിരുന്നു. ഇതിന് നല്ല ബോളുകൾ എറിയുമ്പോഴും എപ്പോഴും വിശ്വാസം കൂടെ കൺസീഡ് ചെയ്യുന്ന ബോളറാണ്. ബാറ്റിൽ നിന്ന് റൺ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സേഫ് ആയിട്ട് അവന് 3 റൺസ് വിശ്വാസത്തിലൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2-3 കളിയായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ ഇതായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോഴും ആ ബാറ്റിൽ നിന്ന് റൺ വന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും 3 വൈഡ് ലിബിൻ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഷോട്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ രാജ അത് കിടന്ന് ഇരുന്നൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗുഡ് ത്രോ ഫ്രം രാജ. ബട്ട് അത് വിക്കറ്റ് അല്ല. പരമോടെ കിടന്ന്. അതെ, രാജ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫീൽഡറാണ്. അതെ, മോസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പ്ലെയർ ആണ്. അതെ, പ്രായം കൊണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടും മുന്നിലാണ് രാജ. ഗുഡ് ഷോട്ട്. ബട്ട് ഗുഡ് ഫീൽഡിംഗ് ഫ്രം രാജപിള്ള. അടുത്ത ഓവർ ഷെർദി ആവാനാണ് സാധ്യത. ഷെർദി അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ബോളറാണ്. ഷെർദിയായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നതാണോ അതോ ടീമായിട്ട് ഷെർദിയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതാണോ? അത് ഒരുപാടായിട്ട് ഒളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, അങ്ങനൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട്. മാർക്യൂ ലെവൽ പ്ലെയറാണ് ഷെർദി. ഇനിയും അടുത്ത കളികളിലേക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഷെർദിയെ ഒളിപ്പിച്ചേക്കാണോ? അതെ. അവര് വീണ്ടും 60-നകത്ത് ഒതുക്കാനുള്ള പ്ലാനില് ഷെർദിയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. 7ാമത്തെ ഓവർ എറിയാൻ. 6 ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ 44 റണ്ണിന് 7 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ്. രണ്ട് മാച്ചിൽ നിന്ന് ബോണസ് പോയിന്റോടെ വളരെ നല്ല 8 റൺ റേറ്റിൽ വളരെ മുന്നിലാണ്. മുരുകിയുടെയും രാഹുലിന്റെയും 3 കളികളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജയത്തോടെ 5.34 പ്രോട്ടിയസും 6 പോയിന്റ് തന്നെയുണ്ട്. 2 കളിയിൽ നിന്ന് 2 ജയവുമായി വിക്ഷോയി തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആണ് ടോപ്പ് 3 സെക്കൻഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല. ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരുമാനിക്കുള്ളൂ ആരാണ് ബെല്ലിന്റെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 3 സീസണിലും ഫൈനലിസ്റ്റ് ആണ്. ഫൈനലിസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പ് ആണ്. എല്ലാ കൺസിസ്റ്റന്റ് പെർഫോമൻസ് നടത്തിയൊരു ടീമാണ് ബെല്ലിന്റെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. അതെ, 2 ബോള് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു എക്സ്പെക്ടഡ് സ്കോർ ഒരു എത്ര വരുമെന്നാണ് അബീസ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഒരു 60 എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമോ? കറന്റ് സ്കോർ 55-60 ആണ്. എല്ലാം പോയി. അതെ, ഈ ഓവറിൽ വരാനുണ്ട്. 55-60 മാർക്ക് സ്കോർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് സ്കോർ ആവാം. നല്ല ബോളിംഗ് ലൈനപ്പ് ആയിരിക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ ബോളിംഗ് ലൈനപ്പ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവരുടെ ബാറ്റിംഗ് ഗാബയുടെ ബാറ്റിംഗ് സ്ട്രോങ് ആണ്. പിച്ചേഴ്സ് ഒരുപാടുള്ള ടീമാണ്. റെഡ് ബോൾ റൺസ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പോലും ഗാബയുടെ ബോളേഴ്സ് വൈഡ് എറിഞ്ഞ് റൺസ് കയറ്റുന്നൊരു കാര്യം. അതെ, 47 സ്കോർ 47-7 6.2.
നല്ല ബോൾ, നല്ല ബോൾ, നല്ല ബോൾ. ചെറിയൊരു ടേണും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബോളിന്. അതെ അതെ, ശ്രദ്ധിക്കായി. സിംഗിങ് ബോളറാണ് ശ്രദ്ധി. നല്ല ബോൾ. അത് 2 പേര് മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നത്. ശ്രീജിത് പ്രസാദ് 18 റൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ സൈഡിൽ നിന്ന് 5 പേര് ഡക്കിന് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്കോറിംഗ്. അടുത്ത ക്യാച്ച് പൃഥ്വിരാജ് സ്ട്രൈക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ MMനെ അവർ ഒരുപാട് താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 7 ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി ഒരു ഓവറാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ബിനോയ് ചേട്ടനും MMനും ഒരേ ടീമിൽ ഈവയിൽ കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സാണ്, ഒരു കമ്പനി കളിക്കുന്നത്. അതെ, എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കാം. പക്ഷെ എറിയാൻ വരുന്നത് അവരുടെ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ബോളർ ലിബിൻ ആണ്. അല്ല, ലിബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഓവറാണ്. കഴിഞ്ഞ ഓവറിൽ വെറും 3 റണ്ണ് വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 വിക്കറ്റ് എടുത്ത ബോളറാണ് ലിബിൻ. എന്താണ് ലിബിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നോക്കാം. ലക്ഷ്മൺ ക്യാച്ച്. ലിബിൻ സ്ട്രൈക്സ് അഗെയിൻ. വെരി ഗുഡ് ബോളിംഗ് ഫ്രം ലിബിൻ. ലിബിൻ ട്രിവാൻഡ്രം. അതെ, 3 റണ്ണ് 3 വിക്കറ്റ്. ഈ ബോളും വിക്കറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ഔട്ട് ആവാം. 48-49. 7.1. ശ്രീനാഥാണ് ബാറ്റിംഗ് എൻഡിൽ. ഗുഡ് ഷോട്ട്. ബട്ട് റണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലിബിന്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബോളും ത്രോ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു. ബാറ്റിംഗ് ഓർഡർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെ, അവര് ശ്രീനാഥിനെ ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ കളിപ്പിക്കണമായിരുന്നു പുള്ളി. അതെ. ഗ്രേറ്റ് ഷോട്ട് ഫ്രം ശ്രീനാഥ് ഏട്ടൻ. നല്ല ഷോട്ടാണ്. അതും ലിബിനെ പോലൊരു ബോളറെ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമല്ല. ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ. അതെ, വിക്കറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് ശ്രീനാഥ് ഏട്ടൻ. അതെ 2020 നല്ല ഇന്നിങ്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല കമ്പാക്ക് ആയിരുന്നു. നല്ല ബൗൺസ്. അടുത്ത ബോള് ഒരു സിംഗിൾ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ലിബിൻ ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ആവാൻ സാധ്യത. 2 ബോളുണ്ട്, നോക്കാം. MMN സ്ട്രൈക്ക് വന്നത് ലാസ്റ്റ് ബോൾ 48ാമത്തെ ബോളിലാണ് MMN സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്നത്. വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള MMN ഏറ്റവും ലോവർ ഓർഡറിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാച്ചസ് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണ് MMN. അതെ, 4 കളിയും കൂടി ഈ ടൂർണമെന്റിൽ തന്നെ 2000 മാച്ച് തയ്ക്കുന്നതാണ് MMN. നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു. 55 റൺ കറക്റ്റ് ആണ്. 55 റൺ പാർത്തോർ അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം പക്ഷേ ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതും ചേസ് ചെയ്യും. കാരണം അതേപോലുള്ള ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. അതെ, ടോപ്പ് ഓവറിൽ തന്നെ സജിത്ത്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ, ഓവലിലെ സ്റ്റാറായ സജിത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്കോറാന്ന് നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റില്ല. അതെ, സജിത്ത് ബോളിങ്ങും ബാറ്റിങ്ങും എല്ലാം സജിത്തിന്റെ കൈകൾ ഭദ്രം എന്നാണ്. നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നിട്ട് വരാം. ലീഡർ ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ 2 ഇന്നിംഗ്സിൽ 88 റൺസുമായി വിക്കറ്റിംഗില് വൈശാഖം മാത്രം അടിച്ചുകൊണ്ട് വൈശാഖം
സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 382. 382. ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ 10 ബോളിൽ 43 റൺ, 7 സിക്സ് ആണ്, 42 റണ്ണ് സിക്സ് ആണ് അടിച്ചത്. അടുത്ത് 13 ബോൾ 45 റണ്ണ്. എങ്ങനെ വൈശാഖത്തിന് ഔട്ടാക്കും എന്നുള്ള. അതെ, 2 കളിയിലും നോട്ട് ഔട്ട് ആണ്. 14 സിക്സ് അടിച്ചു. 14 സിക്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 14 സിക്സ്. തൊട്ട് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ. വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ ഓഫ് TTCC. തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബോളിംഗിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഗോകുൽ തന്നെ, ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഗോകുൽ തന്നെ. രണ്ടാമത് തൊട്ട് പുറകെ അഭിനന്ദ്, തൊട്ട് പുറകെ ഉണ്ട് 4 വിക്കറ്റ് ആയിട്ട്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് എക്കണോമി. ഫീൽഡിങ്ങിൽ ഈക്വൽ ആണ് വിപിൻ കൃഷ്ണനും അഭിനന്ദും 4 ക്യാച്ചസ് അത് ഈ മാച്ചിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മാച്ചിൽ ചേഞ്ച് ആയി വരും. ആൻഡ് to the MVP, Gogul leads with a humongous 18.152 and followed by Vaishakha. MVP ലിസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ഗോകുല്. എവിടുന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത പ്ലെയർ ആണ് ഗോകുല്. ബാറ്റിംഗിലാണെങ്കിലും ബോളിംഗിലാണെങ്കിലും ഫീൽഡിങ്ങും എല്ലാം. അതെ അതെ, വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആണ് ഗോകുൽ. അതെ, ഓൾ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓൾ സ്റ്റാർ സജിത്ത് തന്നെ. കൂട്ടിനിറങ്ങുന്നത് ആരായിരിക്കാം? ജസ്റ്റിൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബാറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ ജസ്റ്റിൻ തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റിനും നല്ല കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. ജസ്റ്റിൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ മെയിൻ ലീഗ് മുതൽ മിനി ലീഗിലെല്ലാം വണ്ടർഫുൾ പെർഫോമൻസ് ആണ്. അതെ, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. ബാറ്റിംഗ് ആയാലും ബോളിംഗ് ആയാലും. ബോളറാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓവർ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഫഹദാണ്. ഫഹദ് ബാറ്റിംഗ് സൈഡ് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഫഹദിന്. ബോളിംഗിൽ അത് പിടിക്കും എന്നാണ് ഫഹദ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്കാം. സ്ട്രൈക്ക് തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ആരാണ് ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. സജിത്ത് ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ബോളും ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തേക്കാണെന്നാണ്. ബോണസ് പോയിന്റ് ജയിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് സജിത്ത്. 4 ഓവറിൽ കളി ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബോണസ് പോയിന്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓൾറെഡി 2 കളി തോറ്റ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബോണസ് പോയിന്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അനിവാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റിൻ. ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഫഹദ്. നല്ല ബോൾ MMN വിക്കറ്റ്. MMN 1000 ക്യാച്ച് എന്തോ റെക്കോർഡ് നിൽക്കുകയാണ്. അത് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ ക്യാച്ചിലൂടെ. 1000 ക്യാച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അതെ അതെ അതെ. ഫസ്റ്റ് ബോൾ തന്നെ ഫഹദ് സ്ട്രൈക്ക്. അടുത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ഹിറ്റ്മാൻ ലക്ഷ്മൺ. വിക്കറ്റാണ് ലക്ഷ്മൺ. 1000 ക്യാച്ചസ്. MMN ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ, ഗ്രേറ്റ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. നല്ല ബോൾ എറിയാൻ. അതെ അതെ. സെക്കൻഡ് ബോള് നല്ല ഷോട്ടാണ്. നല്ല ഫീൽഡിങ്. നല്ല ഷോട്ടാണ്. നല്ല ഫീൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. നല്ല ത്രോ ആയിരുന്നു. എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. 2000 മാച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ 1000 ക്യാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മാച്ചിൽ ഒരു ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ. വണ്ടർഫുൾ തിങ്. മെയിൻലി ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കൂടെയാണ് MMN. മാക്സിമം കീപ്പിങ്ങിനാണ് MMN ഫോക്കസ് ചെയ്യാറ്. നല്ല ബോളാണ്. ടീം അപ്പീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അമ്പയേഴ്സ് അത് നോട്ട് ഔട്ട് വിളിച്ചു. തോന്നുന്നുണ്ടോ ഗാബയ്ക്ക് 4 ഓവറിൽ മാച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റും? സജിത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് പോലെയാണ്. സജിത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹിറ്റിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 നല്ല ബോളാണ്. പവർ പ്ലേയിൽ ഒരു 30 റണ്ണ് വരുവാണെങ്കിൽ അവർ 4 ഓവറിൽ ഫേസ് ചെയ്യും. അതായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ജസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് ബോൾ ചെയ്തു. നന്ദുവിന്റെ നല്ല ഓവർ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് കട്ടായിരുന്നത്.
നല്ല ബോൾ, നല്ല പേസിലാണ് ഫഹദ് എറിയുന്നത്. പവൽ സ്റ്റാറിനെ തൊടിയിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രം പ്രീമിയർ ലീഗ് മുതൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള എല്ലാ പ്രീമിയർ ലീഗും കളിക്കുന്ന ഫഹദ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ. ആണ് ഗ്രേറ്റ് ഡെലിവറി. നല്ല ബോളാണ് എറിഞ്ഞത്. ഒരു ഓവറിൽ 1 റണ്ണാണ്. സജിത്തിനെ 4 ബോൾ നിർത്തി ഡോട്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫഹദ്. ബാറ്റിങ്ങിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബോളിങ്ങിൽ അത് പിടിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഫഹദ് ബോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 ഓവറിൽ അത് പാടാവാനാണ് സാധ്യത. അജു നല്ലൊരു ബോളറാണ്. ഫീൽഡിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. ബിയിലാണ് ഫീൽഡർ. ലോങ് ഓണും ലോങ് ഓഫും ആണ് ഫീൽഡർ. ലോങ് ഓണിൽ ഫഹദ്, ലോങ് ഓഫിൽ ബിനോയ് ചേട്ടനാണ്. ഫസ്റ്റ് ബോൾ. നല്ല ബോളായിരുന്നു. അജു. അതെ, ഹിറ്റ്മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്മൺ. അതെ, നല്ല ഷോട്ടായിരുന്നു. അതെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലെയറാണ് അജു. അതെ, അങ്ങനെ ഫീൽഡില് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി. അതെ, ഓൾ സ്റ്റാർ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു അജുവിനെ നോക്കാം. അതെ, അത് ടൈറ്റ് ആവാൻ വളരെ ചാൻസാണ്. പക്ഷെ നല്ല ട്രൈ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ബൗണ്ടറി പോയില്ല. വിഷ്ണു അത് നല്ലതായിട്ട് ഫീൽഡ് 2 റൺസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ബോളായിരുന്നു അത്. സജിത്തിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബോളാണത്. നല്ലതായിട്ട് കളിച്ചു അത്. മൂന്ന് ബോള്. നല്ല ബോളായിരുന്നു. സജിത്തിന് ടച്ച് ആയിട്ടില്ല. നാല് ബോളാണ് അജു എറിഞ്ഞത്. 2 ബോൾ കൂടി. നല്ല ഷോട്ടായിരുന്നു. 4 ആണ്. കുഴപ്പമില്ല. അവർ ഗ്രൗണ്ടിൽ 1 സെക്കൻഡ് പോലും ഉറങ്ങി നിൽക്കാറോ എപ്പോഴും അവിടെ ടീമിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് എനർജറ്റിക് ആക്കി നിർത്താൻ വിനോദ് ചേട്ടന്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര നിർണായകമാണ്. നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫേസ് സോണിലാണ് വീണതുകൊണ്ട് അത് 4 പോയത്. ഓഫ്ലൈൻ പിടിച്ചു തന്നെയാണ്. അതെ, ഓൾ സ്റ്റാറിന്റെ wicket here. And it's a great shot to the left side. സജിത്ത് ആരാന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടു. ബോഡി ലൈനിൽ എങ്ങനെ വന്നാലോ ബോള് ബൗണ്ടറി എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കണ്ട എന്ന് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. അതെ, 14 റൺസ്. മോണസ്പോയിന്റ് ജയിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. കാരണം വിക്കറ്റുകൾ കളയാൻ നോക്കത്തില്ല. അവർ ട്രൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ 10 ഓവർ ടൈറ്റായി പോയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അതിന് പറ്റാതിരുന്നത്. നല്ല ഓവറായിരുന്നു അജുവിന്റെ നല്ലൊരു ഓവർ കഴിഞ്ഞു. 2 ബോൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല ബോളുകളായിരുന്നു. അടുത്ത ഓവർ വിഷ്ണു വളരെ മികച്ചൊരു ബോളറാണ്. ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ കുറച്ച് റണ്ണപ്പിലാണ്. അപ്പീൽ എന്തോ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു അത്.
ഗ്രേറ്റ് ഷോട്ട്. നല്ല ക്യാച്ച്. പരം. അതെ, ഹിറ്റ്മാനെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് വിഷ്ണു. പോകുമ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഗാബയുടെ ബാറ്റിംഗ്. ഗോഡ്ജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഹുൽ കെ പിള്ള. ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള കളികൾ മുതൽ കൊച്ചിയിലെ ടെക്നിക് പ്രീമിയർ ലീഗ് വരെ ചെറിയൊരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട് കയ്യിൽ, എന്നാലും വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് ഉറക്കെ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ നല്ലതായിട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്താണ്. 25ഓളം റൺ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ അടിച്ചിരുന്നു. നല്ല പ്ലെയറാണ്. വളരെ ടൈമിംഗ് വളരെ നോക്കി കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് രാഹുൽ കെ പിള്ള. അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ഉള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗോഡ്ജിയുടെ കളി. കിട്ടിയാൻ സജിത്ത് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ, വിക്കറ്റ് കളയാതെ നിന്ന് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് രാഹുൽ കെ പിള്ള അവിടെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. രണ്ട് ടീമിനും ഈ നൈസ് ബോൾ ജസ്റ്റ് മിസ്സാണ്. നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു. നല്ല ബോളാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ കംബാക്ക് വളരെ. 4 ബോൾ 2 റൺ കൊടുത്തൊരു വിക്കറ്റ്. 6 ബോൾ. That's a great ball. നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു. പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ബോളറാണ് വിഷ്ണു. കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ Good shot. And it's 2 runs. Great fielding by Param. Good running also. നല്ലൊരു ഓവറായിരുന്നു. 3 ഓവറിൽ 18 റണ്ണ് മാത്രം ആയിട്ടുള്ളൂ. 2 വിക്കറ്റ് വീണിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഓവർ ആരായിരിക്കാം? ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ പന്തെടുക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ശ്രീജിത്ത് പ്രസാദ്. വളരെ മികച്ച. അതിന് അതുമായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ അരുൺ മോഹൻ ഒരു തൊപ്പിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. അതെ, ആൾക്കാർക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫീൽഡില്. എങ്ങനെയാണ് ശ്രീജിത്ത് നേരിടുന്നത് നോക്കാം. അതെ, 18 റൺ വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടൊരു സമയത്ത് ഇന്നിങ്സ് കളിച്ചൊരു പ്ലെയറാണ് ശ്രീജിത്ത്. ക്യാപ്റ്റന്റെ കളി കളിച്ചിരുന്നു. ബോളിംഗ് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനെ പോലൊരു ടീം നോക്കുമ്പോൾ ഈ വരാനുള്ള ബോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് KR അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോളാണ്. ഗ്രേറ്റ് ബോൾ ഫ്രം ശ്രീജിത്ത്. KR പരമനൊക്കെ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോളേഴ്സാണ്. KR ഇരിപ്പുകൊണ്ട് ബാറ്റർമാരെ വട്ടം കറക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് KR. ഫഹദിന്റെ ഒരു ഓവർ, വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ഓവർ. ആര് വേണേലും ഒരു ഓവർ എറിയാൻ കഴിവുള്ള ബോളേഴ്സാണ് അവർക്കുള്ളത്. That's a great shot. South of the park. All star. Yes. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഓവറിൽ ഒരു 6 അത് വീണിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ശ്രീജിത്ത് തിരിച്ചു വരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And again a try. That's a 4. That's a 4. Good try. കുറച്ച് ഓവർ റൺ ചെയ്തു. നല്ല ഷോട്ടായിരുന്നു. അവരിവിടെ ഒരു ഫീൽഡറെ ഇടാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ലെഗിൽ അത്രയും ഫീൽഡർ. അതെ, ഓൾറെഡി അവിടെ 2 ഫീൽഡർ 30-ലുണ്ട്. അവരൊന്ന് ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട്. That's a great shot. അതെ, ഇപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. 34 റണ്ണായിട്ടുണ്ട് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. പറ്റില്ല. 21 റണ്ണ് ഇല്ല, ബോണസ് പറ്റില്ല. 2 ബോളേ ഉള്ളൂ.
അതൊരു ക്യാച്ചിനുള്ള ചാൻസ് ആയിരുന്നു. ചാൻസാണ്. അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ബോൾ ഓഫ് ദ ഓവർ. എന്ത് തോന്നുന്നു? ഗാബ ഈ മാച്ച് ജയിക്കും. ഗാബ ഈ മാച്ച് ജയിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രഡിക്ഷൻ. ഗാബ ജയിക്കുമെന്നാണ്. സജിത്ത് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഗാബ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത ഷോട്ടാണ്, ഒരു ഫുൾ ടോസ് ആയിരുന്നു. ഫുൾ ടോസ് ഒന്നും സജിത്തിന് ഒന്നുമല്ല. 40 റണ്ണായിട്ടുണ്ട് 4 ഓവറിൽ. 35 റണ്ണും സജിത്താണ് അടിച്ചത്. അതെ, 15 ബോളിൽ 35 റൺ, 2 4ഉം 4 6ഉം. അതെ, അത് സ്കോർ കാർഡ് പറയും സജിത്ത് എന്താണ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാച്ച് ഈ മാച്ചിൽ. ബോളിങ്ങിന് ഫസ്റ്റ് ഓവറിൽ 1 ഓവറിൽ 1 റണ്ണ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 വിക്കറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സജിത്ത്. ഈ മാച്ചിൽ ഒരു അതെ, 4 ഓവർ പുറത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നുമല്ല. ഹിറ്റേഴ്സാണ് ഇനിയുള്ളത്. ലിബിനുണ്ട്, ഇനാമുണ്ട്, ശ്രീദേവ്. ഹിറ്റേഴ്സ് കിടക്കുകയാണ്. ഹെർബി ബിഗ് ഹിറ്ററാണ്. ഇത്രയും പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ രാജയുണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസ് രാജ. അതെ, എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട്. മുന്നിലാണ് രാജ. നല്ലൊരു ബോളാണ് ഫഹദിൻ്റെത്. കണ്ടുപിടിച്ച കാലം തൊട്ട് അതെ, നല്ല ബോളാണ്. നല്ല 2 ബോള്. രാജ അവിടെ റെഡിയായി നിൽപ്പുണ്ട്. രാജ ഇറങ്ങാൻ വിക്കറ്റ് മണക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ. അതെ, രാജ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. രാജ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പോലെയാണ് രാജ ഇപ്പോ. അതെ അതെ, രാജ എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനിച്ചുറച്ച പോലെയാണ്. പ്രസാദ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഓറഞ്ച് കളർ തൊപ്പി വെച്ചേക്കുന്നത്? ഓറഞ്ച് കളർ ഗ്രേറ്റ് ഷോട്ട്. കണ്ടോ രാജ. രാജ തന്നെയാണ് രാജ. വിക്കറ്റ് മണത്തത് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഇതാണ്. അതെ, 2 ഡോട്ട് ബോൾ വരുമ്പോൾ 3ാമത്തെ ബോൾ രാജ കമന്ററി വരണമായിരുന്നു. പ്രഡിക്റ്റ് വിക്കറ്റ് ഇടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. 1269 മാച്ചിൽ നിന്ന് 9939 റൺസ്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ തന്നെ 10,000 റൺസ് രാജ. 61 റൺസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 റൺസ്. 69 അത് 1 അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 60 റണ്ണോട് അടിച്ചാൽ മതിയാവും. ഈ മാച്ചിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല. അതെ, അതിന് സജിത്ത് സമ്മതിക്കും തോന്നുന്നില്ല. സജിത്ത് ഇപ്പം 2 6 അടിച്ച് ഫഹദായോണ്ട് മാത്രം നിൽക്കും. ബാക്കി ഓവറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഓ, ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ബോൾ. നല്ല പേസാണ്. അതെ, 5 ഓവർ 42-ന് 3 വിക്കറ്റ്. ഇനി 3 ഓവറിൽ 14 റൺ. KR തിരിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം ബോൾ എറിയുന്ന പോലെയാണ് KR. സജിത്താണ് സ്ട്രൈക്കിൽ. ബോൾ. ഓ, സജിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഷോട്ട്. മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഗ്രേറ്റ് ഷോട്ട് ഫ്രം സജിത്ത്. ഈ ഓവറിൽ തന്നെ കളി തീർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സജിത്ത്. 48. അതെ, റൺ റേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 2 കളി തോറ്റു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ബോൾ. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഷോട്ട്. മിഡ്ഫീൽഡാണ്. VS ബെസ്റ്റ് ഫീൽഡറാണ്. പക്ഷെ 4 പോയിരിക്കുകയാണ്. സജിത്ത് 46. കഴിഞ്ഞ ഗോകുല് കളിച്ച അതേ ഒരു ഇന്നിങ്സ് ആണ്. അതെ, 4 റണ്ണാണ് വേണ്ടത്. That's a great shot. A great finish from Sajid.
50. Great opponent shot. will score the 99% ഒറ്റയ്ക്ക് അതെ. നേടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരാൾ പോലും രണ്ടക്കം കടന്നിട്ടില്ല, ഒരു 4 പോലും വെച്ചിട്ടില്ല. And the player of the match goes to Sachin for 21 balls, 52 and 1 over, 1 run, 2 wickets. 2 wickets. The great player. Great player. Over star. That's why he's called as an over star. പോയിന്റ് ടേബിൾ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 2 പോയിന്റ് ആണ്. 2 പോയിന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജയമാണ്. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Six teams for one glory. TTCCPL Season 21. Was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. 6 teams for one glory. TTCCPL Season 21.
Wow, that's a great shot by Abhilash. So this is me, Karthik, joining you. It's a great shot. Six from Abhilash Chandran. Vigilesh bowling the first over in the power play. And along with me, I have fellow commentator Manu F. Gomes trying to play an attacking shot, but is a
ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് കിട്ടി. എവിടെയാണ് മ്യൂട്ട്? അല്ല അതിനകത്ത് മ്യൂട്ടൊന്നുമില്ല. അഭിജിത്ത് ടു അഭിലാഷ്. വരുന്നുണ്ടോ? Oh, that tough stand by Shravan. It goes for a 6. Huh? And that's a lovely shot by Abhilash into the gap. And that's a 4. The team score is now 50 in just 3.4 overs. Great start given by Abhilash Chandran. Sai Raj was the person who was retired hurt. He had to leave the field. Earlier, while fielding also, he was hurt. Now it's Ironachu and Abhilash Chandran at crease for Bellin Blasters, who are on the top of the table. Bowling for BSB is Abhay. That seems to be full toss. It's a full toss actually. It is almost a no ball. And that's the end of this over. And at the end of 4 overs, the score is 52 for no loss. That's because Sai Raj was retired hurt. And Abhilash Chandran batting beautifully. 4 overs, 52 is the score. And Big Show Brigades also need to win this match because they need to steal their top spot in the points table. The team finishing first in points table will proceed directly to the final without playing any qualifier. And the team finishing second and third will be playing the qualifier match to battle it out with the team finishing first in the points table. Now Google coming back again. Very crucial over because they need wickets right now, BSB. Google to Abhilash, first ball goes for a wide. Four overs, score is 53. It's wonderful batting, Abhilash picking up his spots. The first legal delivery in this over, it's been pulled to the boundary. Square of mid wicket by Abhilash Chandran for a boundary 4. Google bowling his second ball of the over to Abhilash. Great placement. Single. On strike is Arunachu. And bowling for Big Show Brigade is Goku. Score is now 58 for no loss. 4.2 overs. Arunachu trying a reverse hit. And failing at that. The dot ball.
Brigades were in search of a wicket, but unfortunately they're not able to capitalize on that, and it lands right in between three fielders. In fact, the keeper slipped, and Mr. Hashim joining them from point wicket. Well, trying to provide a breakthrough, but you have to wait and watch what he can do with the remaining three balls in this over. Oh, that a great shot. Arunachu heaves onto that for a huge six. Wonderful batting by Bellin Blasters. Till now, they have been unarguably the best side for the day. That is almost a catching chance, but again lands safely. Umesh Chandra from the boundary fields it for a single. And at the end of 5 overs, it's 65 for no loss. And Abhilash comes in still at crease very strongly, well supported by Arunachu. And Abhilash is 40 of 16 deliveries. Kai had taken 12 runs of 10. Even though in cricket scorecard it's currently marked as unbeatable, it is Sairaj who had batted. And Arunachu 8 runs of the 6 deliveries that he has faced. I think it's time that they need to give, Arunachu needs to focus on giving more strikes to Abhilash. He's hitting really well, and I think that can make a difference. Hashim is the bowler for BSB. Arunachu trying to heave onto that, but misses. But umpire calls that a wide. Hashim is not happy with the decision, but nonetheless, it's a wide. Plays it onto the leg side for a single, but they're trying to attempt the second run. But the toe needs to be quicker and sharper. And it's 2 runs for Bellin Blasters. So basically they have reached a total of almost 70 runs in less than 6 overs. It's a good start anyway. Misses again. Arunachu needs to focus on giving the strike to Abhilash. That's what I feel again. Because Abhilash has been standing almost without facing a delivery for a long time. And usually that disrupts the rhythm of the batsman. He's batting really well. And that's a catching chance. And drops it. That is Mr. Ajit in the deep. Ajit drops that catch. And Arunachu gets a life. And finally, Abhilash Chandran is able to get back on strike. We need to see whether all this waiting has disrupted his rhythm or not. He's batting beautifully till now. 3 more balls left in this over. Or is it 2? 2 more. And scorecard needs to be updated. This is a crucial juncture in this game because Abhilash needs to take it forward. He had a great start, was out of strike for a long time, but now he's back. Crucial juncture. But I don't think that being out of strike had affected his rhythm. That shot is fabulous. Goes for another 6, 46 of 17. He definitely deserves a half century in this game. The way he's batted, even though the couple of other batters had struggled around him, that does not seem to affect him. And Google has passed on some message to Hashim. You need to wait and watch whether that works out or not. And that should almost work, and it had worked.
And Abhilash goes back after playing a great innings, 46 of 18. He has definitely done his job as an opener. And Hashim takes a much needed first wicket. And Bellin Blasters needs to carry on this momentum that Abhilash has given them with just over 2 overs. There. There's 2.1 overs left. And Vaishak MS, who has also been in great touch this season, he's the next batter for BDB. So it's BDB versus Big Show Brigades. Hashim to bowl the last over of his spell is over. The score is 75 for 1. That's a wide. The score is now 76 for 1. Can BDB finish on a high? Wonderful shot, but taken brilliantly by Vijilesh. Great timing, even though he juggled it a couple of times, safely in his hands. Vijilesh is known to be a great fielder and has good pair of hands, and he proves it. Vaishagamas back in the hut for a golden duck. And at the end of 6 overs, the score is 76 for 2. And it seems the captain, Vishwanath Lakshman Arjun, has walked onto the field. Arunachu needs to take charge here. He's a senior partner. He's already faced 9 deliveries and hit a sixer. He needs to continue that. We have a good platform built for the last 2 overs in this innings. Ajit is coming to bowl. Arunachu trying the same formula, trying the heave, but without result again. Strike rate is almost at 100 right now. Crucial 11 deliveries left. Arunachu is a very capable hitter, and it's time to prove that he is. Wonderful shot, helicopter shot, but well fielded by Abe and restricted to a single. There is almost a sure shot sixer. And the score is 77 for the loss of 2 wickets in 6.2 overs. Belinda Blaster batting, and it's the skipper Arjun who's on crease, and he needs to finish well for BDB because BSB has very capable batting lineup, and maybe another 15 to 20 runs is what they need at least. Arjun taking the charge, Shravan trying to take the catch, but he's all over the place actually, and misses it. 2 runs, a couple of runs for Arjun for a mistimed shot that should have been taken ideally, because there was already a field in place for that catch over there. Ajit bowling really well. This one almost called a no ball, but it's just wide. Almost called a no ball with this, which is going almost out of the pitch. The score is now 80. At least another 20 runs is required for BDB to post a formidable target. Even though they have a good bowling lineup, BSB has an equally good batting lineup. Another wide. The plan is clear, trying to bowl outside the off. Wide outside the off stump for Arjun. Ajit to Arjun, edge, and misses it completely. There's a keeper slip, but still misses it. And a single.
But still, credit to Ajit for bowling a great delivery. He's turning out to be a pretty good over actually. It's a wide again. The plan is clear. He's sticking to the plan. That's the quality of a very good bowler. Sticking to the plan. Singles and a couple of extras won't actually hurt BSP at this moment. As long as there is no boundary coming in, it's fine for them. Great shot. 6. That's a reverse hit. And it goes for a 6. The quality of Arunachal, he's showing that right now. That's exactly what BDV need at this stage. And he has stayed there long enough to ensure, and he needs to ensure actually, that they finish well. Because he's played almost 2 overs, it's almost 12 runs, 12 balls he has played, and for 18 runs. For a batter of his quality, definitely he can take charge and hit more boundaries, and that's what BDV requests at this stage. The score is 90 with that wide ball by Ajit. But given the circumstances, this is a good over. That is a catching chance, and Govil doesn't miss it. Gone. Change of pace from Ajit, and he takes a wicket of Arunachal. So it's now all down to Arjun with Vishwanath Lakshman, the skipper, and he's calling in Dheeraj to come at the other end in place of the dismissed Arunachal. It's the final over of this innings. 90 is a good score, but with these two at crease, and also looking at the batting line with the kind of batters that they have, they can actually score more. And it's Pawan bowling for BSB. Arjun on strike. Can he finish well for his side? First ball, playing straight, but straight down the throat of Gogol, and gone. Arjun is out, and Arjun, Vishwanath Lakshman depart for just 3 runs. The next batter is Amar Munna, Dheeraj the non-striker, and Pawan for BSB. First ball, that's a great shot, lovely shot to watch, and that's 6. They need at least a couple more of those in this over, because it's the last over of this innings, and then we can say it's kind of very formidable target. And what you've seen, anything around the mark of 120 is a good score. And if there is a side that can do it, it's BDV, given their form today in this season. That lovely shot picked up early by Amar Munna. 2 sixes in 2 deliveries. Amar Munna hitting well and finishing things for BDB. There are still 3 more deliveries left in this over. Pawan for BSB, Amar Munna for BDB. That's edge, but still they take a single. Dheeraj is on strike. The last 2 deliveries. Dheeraj, very hard hitter, and he needs to show that here today. Just a couple of deliveries. They need boundaries, definitely. 103 is not a low score, definitely. It's right now good score, but still with batters of the rank of Dheeraj and Amar firing over there, they need to finish well. It's a leg. They were attempting to run for a leg by. There is no leg by, only by here.
And I feel Dheeraj needs to actually play it straight. He should have played it straight actually. He's pretty much capable of hitting well. So he needs to be confident enough and hit straight. And that's what he does, but there's no fielder over there. Definitely a couple of runs easily. 2 runs to finish the innings, and it's a score of 105 for 4. Bellin the Blaster, 105 for 4, and BSB needs to chase this down if they have to stay very relevant in this season. 105 for 4 is the first inning score for BDB. And I'm handing over to Manu Thomas. Sleeping well, but still.
Batsman on strike is Abhijit and non-striker is Umesh. Arununni ആണ് ബോൾ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓവർ. രണ്ട് ബോളും രണ്ട് യോർക്കർ ബോളുകൾ. തേർഡ് ബോൾ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലോർ ബോൾ. That is also a single. ഇവർക്ക് ചേസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട റൺ എത്ര മാസം റെസ്റ്റ് ചെയ്തു? 2 മാസം. Arununni has given the breakthrough for Bellin in the first over itself. Abhijit is gone. So the next batsman is obviously Gogul. കഴിഞ്ഞ കളി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് സേവ് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചതാണ് ഗോകുൽ. Can he repeat the same here? പിരിവിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രോഡ് എടുക്കാനുള്ള പൈസ തരണം. പോയിന്റ് ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെലിൻ ഈസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ്. പോയിന്റ് ടേബിൾ വേണം. And Big Show at third place with 4 points. So now it's Dheeraj against Umesh. First ball with express pace delivery ആയിരുന്നു. Umesh in the and Google. Oh, that was York and drilled for a single. അവിടെ അർജുൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫീൽഡിങ്. Google on strike. Google versus Dheeraj. Oh, that was a length ball heaved to the leg side for a boundary. Dheeraj missed the length with that delivery. ആദ്യത്തെ 2 ബോൾ നല്ല യോർക്കർ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. തേർഡ് ബോൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അത് ഗോകുൽ ലെഗ് സൈഡിലോട്ട് സ്വിവൽ ചെയ്തൊരു ബൗണ്ടറി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫോർത്ത് ബോൾ. That was also on the slot and a huge six to mid-off. Captain Arjun talking to Dheeraj. Oh, that was a good short length ball.
Gogul leaves it for a dot. Again the same ball, same result, dot. അങ്ങനെ ഓവർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 2 overs 13 for 1. 36 ബോളിൽ നിന്ന് 93 റൺ വേണം ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് ഓവർ എറിയാൻ വരുന്നത് വൈശാഖ് എം എൽ. ഉമേഷ് ചന്ദ്ര ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ കാർത്തിക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉമേഷിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗോകുലിന് സ്ട്രൈക്ക് മാറി കൊടുക്കുക എന്നതാണ്. Let's see if he can do it. First ball, dot. That is a good full length ball. Made it into a full toss by stepping out for a single. So it's now Gogul on strike. Vaishak MS to Gogul. That was York. Block foul to just for a single. Keep to the leg side for a single. Vaishak MSന്റെ approach pretty clear ആണ്. Yorker every single ball. But he changed. He changed up slow ball try ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത്രയ്ക്ക് ടൈമിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും he would for a six straight down the ground. .4 overs 21 for 1. 2 balls remain. അങ്ങനെ വൈശാഖ് എം എസ് തിരിച്ച് യോർക്കറിലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. That's a dot ball. Again a full length shot that missed by Umesh. Again a dot ball. 3 overs complete ചെയ്യുമ്പോൾ 21 for 1. Big Show need 85 runs in the next 30 balls. So Big Show fortune depends on Gogul. Bellin needs to get Gogul as soon as possible. Next over Arjun. That was on the slot and few to the left side for an easy 6. ഗോകുലിന്റെ ആ ഒരു ഓഫിലോട്ട് മാറി ലെഗിൽ അടിക്കുന്ന ഷോട്ട് അത് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. മിസ്. ഡോട്ട് ബോൾ. 3.2 overs 27 for 1. The required run rate is climbing to almost 17 runs per over.
Arjun 2 makes. He tries for the big hit but miscues it, and Vaishak MS comes in from the deep and completes the catch. Umesh Chandra is gone. .4 overs, 28 for 2. Required run rate has climbed to 18 runs per over. Next batsman is Vigile. Vigile is on strike. First ball he tries for the big shot. Mistimes it for a single. Arjun is bowling to a plan. Offside full playing the consistent എറിയുന്നു. Next ball also same single. Four overs completed, 30 for 2. Okay, at the end of 4 overs, it's 30 for 2 as my role, and the halfway stage they need around 76 runs to win. And your discussions and Vaishak is coming back for a second over. But wait and watch whether that is the right call or not. Google is on strike, and definitely it's time for them to change gears. Obviously, we need to see whether Google will be able to do that, and also Vaishak whether he will be able to restrict Google from doing that. First ball, good pace and bounce, but it goes for a wide. Goes down the leg side, so the line needs to be improved. It had rained heavily earlier in the evening here at the Oval. TTCCPL season 21. Again, a similar shot down the ground for a single. Well fielded by Ananthapuri in the deep, backed up by Arjun. Good bowling from Vaishak. That ball was really nice. And Vaishak to Vigilate. Oh, again, great delivery. The ball seems to be skidding on to the bat, and that's creating kind of an extra pace and making it harder for the batsman to get another ball. So, two deliveries in this over, two singles, and then there was a wide as well. 3 runs from this over of Vaishak. Vaishak to Gokul for B. He turns around again, and that's a single. Good bowling from Vaishak. The Wicket run rate soaring now to almost 21 runs per over. They'll be looking for the prize wicket of Google. Vaishak MS in the second over, bowling to Vigilesh. And that's a lovely catch by Sai in the slips. Well
teams for one glory. TTCCPL Season 21. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Six teams for one glory. TTCCPL Season 21.